Я, блин, комп ковырял, настройки сбил. Все, ладно. Поехали по сюжетке. Со вчерашнего нашего сейва. Set a course, navigator. Поехали только с растением. Видал, как подсобил себя? Ну да, вот ты, блин, всегда вовремя, знаешь, вот приходишь. Всегда. I'm sensing a black pearl on Dreadvine's Cove. Ты все время приходишь и меня поправляешь в моих косяках. Greetings, Dreadvine. You wouldn't know anything about a black pearl on your island. You are not the first ones to ask for this little bauble the brine brought in. A magistratus has been incessant about it. Сейчас мы их раскидаем. Если бы не глюк моего ОБС, ладно. In exchange for the pearl. I fail to see why I would give up such a valuable object of study. Он же не могло само отжаться. Навряд ли. Чё, Зел, как дела? Как погодка? Как ведьмак? And then we can negotiate. I smell dishonesty here. Don't worry, navigator. I have a plan. Now, choose our entry. My plate is yours. Oh, I'm ready. Let's go. Как я говорил, они достаточно странным решением пошли. Хотя не знаю, может быть и правильно. I pray for your soul. Justice has been granted. The crow flies. Здорово, Витек, здорово. Здорово. Давненько не видели, здорово. The fire will guide me to you, fiend. Very traditional. My soul is razor sharp. Как жизнь, Витек? 100 лет тебя реально не видел. Let's see what's out there. We will feed your carcasses to the fire. Я уже не помню, мы последний раз во что играли вместе в КС-ку, по-моему. The design is Balanced. To Nakama. On my way. all right now. Who was that? Ладно, блин. Мне сегодня прохладненько, мне сегодня хорошо. Сегодня август похоже на август. Погода более-менее прохладная хотя бы. Дождик с утра льет. Вообще кайф. Они вот это вот не пойми, что 30 с чем-то градусов парят. Ну я чисто просто, у меня 32 плюс. Ну вот я в этой жаре не могу, варюсь прям как этот, как рак какой-то. Очень жарко. Когда 20 градусов дождичок, вот это кайф. А когда за 30-ку, а солнце порой лепит так, что... Там, блин, все 35 на градуснике, если не больше. Так, окей, побыл еще переиграем этот момент. Пойдет. Я скоро в Италию, там плюс 48. Может быть, это по Фаренгейту? Или прямо реально 48? Если 48, это кирдак. Teresa, ready to serve. Move like water, preparing the ingredients. Я, блин, в 48 вообще, наверное, в обнимку с кондиционером посидел. To each what they deserve. Что это нереально. Cut through the shadows.
Сейчас по-бывому все это переиграю. Сам виноват. Как всегда скосячил со стримом. My sight reaches far. Так, EW. Seen it up. I am your executioner. Never look back. Все, забрали. The court arriva. Забрали. I'm always raised with your legs. Отлично. Yokai! I follow the... Это, подожди, это какой? 6 минут назад. 6 минут назад? А, это все, это я думал, куда идти. Блин. Ну, накосячил, ладно. Что-то я накосячил. Ты сам рисовал? Не, это мне художник рисовал. Move like water. Ты чё, я со своими кривыми руками? Ты издеваешься, что ли? All in one motion. Very traditional. Ну, Космик, ты когда винду перестанавливаешь, там же до хрена всего надо будет ставить. I'm going in. Блин, надо этот патрулирующую заразу все-таки шлепнуть. Непонятно, где он, конечно. Opportunity calls. I like these odds. Тебе показалось, нас тут нет. Блин, что-то я жестко. Жестко Let's косячу. try a new recipe. Quickly. Skewer the heart. The expected outcome. Фак. I will be back. The dish takes raise with your legs. Блин, почти. Давай, по-бывому, пока там тоже ходят. Все это забрали, а? It will be done. The heavy customer. Все этого забрали. I am the blade. Давай этого заберем просто так, потому что я хочу. You approach the magistratus. Я из-за того, что отвлекаюсь, косячу. Something direct Я and давно violent. заметил. Very well. Нормально 10 из 10. Азол, чё? If I may ask, why do you tolerate the zealots? They provide a modicum of distraction. Я тут косячу, Not Азол. that there's much new to learn. Their idiotic dogma changes little. Still, playing with fire does have its allure. Да я только понял, Азол, что ты за своим барышом в 100 рублей, короче говоря, пришел. At your command. Prepare for death. Ты только все не трать там Raise with сразу. your legs. Как бы. Ну, напиши мне эти. Напиши, куда тебе скинуть, я тебе скину. Все просто. Yokai! Focus. Find the path to victory. Короче, я всех просто всех под нож пускаю сразу. All in one motion. This will suffice. Move with speed. Sufficiently skewered. И похуй на тревогу. Пусть лучше побегают 20 секунд здесь, пока и успокоятся. Is it not said in the visions of Lucretia? Let not nature escape your measure, for it is as Ну misguided так он as the tainted soul. момент вообще детский. Я тут сижу, и вот у меня вчера то же самое было. Я сижу и пытаюсь изобрести какое-то колесо, блин. Teresa, para servirle. Можно, кстати, шотнуть. Soul is lost to us. The fire Блин, ну ладно, или не шотает. I can smell your rotting flesh. Я их потом... О, With kind regards. Disturbs my sacred task. Now, measure, calculate, rectify. We will feed
your carcasses to the pyre. The fire longs for your The fire cursed will soul. guide me to you, fiend. Мне вот интересно, эти убежали, он стоял один. Как вот это? Ну, он стоял спиной к нему, услышал. The fire longs for your cursed soul. И очень странная фигня. Calcula rectifica. We will feed your Там же зона выстрела-то не такая большая. eyes A to see. witch creature. Он не должен был его увидеть. Почему он его увидел? Good. We've driven them back to the below. Вот, он стоит спиной. Как он услышал, когда его ну мы во время тревоги шотали. Ну, все равно как-то странно. Не должно быть так. Slice and dice. Slice and dice. Ладно, этих потом сейчас заберем. Сейчас главное вот этого забрать, вот этого забрать. Потом разберемся с Time тем. is moving fast. Blood and silence. Мочим. A taste of death. A heavy customer. Да, и сразу оттащим, чтобы шума не было лишнего. Move like water. А, приманку Seven blade сюда ambush кинь. in the making. I Вот этого cannot шотаем. Забираем. raise with your legs. Все, оттаскиваем сразу. Куда там? Куда? А, на окошко пошел. Это там же капец жарко, чего он на окно пошел? What do we have А, here? разыграем сейчас вот через вот эти два удара. My blade is ready. Да, пока они там идут, сейчас Cut по-бырому. through the shadows. Поменяйте персонажа. Мы купи. Ну, вот так они обычно были, а то непривычно немножко. Давайте, идите сюда, товарищи патрулирующие. Мы сейчас шотаем и идем дальше. Ну да, ну костер горит, да, ну круто же, да. Что, ну? What's in it for me? И встали. Так, этого я заберу. Этого я заберу. Куда бы я его? Сначала. Let's see what's up. So you've managed to silence the annoying Magistratus. I admit this did prove a slight distraction. Now, if you will excuse me, I have ancient questions to ponder. What is it now, Marlin? Так, You нормально. know I do not take kindly to interruptions. May I remind you that you owe us a black pearl? I remember agreeing to no such thing. Neither do I feel inclined to negotiate now. In that case, let me use my power to undo our actions. Then we will leave you to the Magistratus's ramblings. Very well. Have your precious pearl, if you must. I have delivered it to the watchtower at the Shattered Cliffs. Я же вот нормально могу отыграть, могу. Yourselves. With pleasure, almighty dread vine. Я же могу нормально, блин, без A косяков memory for отыграть. the Marley's hold. Почему я вечно на какой-то ерунде сыплюсь? I carry this burden. Ну, можно даже вот сюда кинуть. Come on. A useful gift. That was no mere animal. Хороший реал-тайм такой тактик. That sounds Немножко сложно играть, потому что он все в движении. raise with your legs. Поэтому до этого мы играли в статичной игровой тактике, It will be done. а это динамичный. И нам надо думать, нам надо правильно перемещаться. Good timing, Marley. В предыдущей, конечно, тоже надо было думать, но здесь прям вот это вот перемещение дает, ну, Skewer the heart. порой тяжело удается. Hey! A heavy customer. На какой-нибудь ерунде здесь засыпаться, типа, ну, раз-два и все. Пройдет ничего. 2 in 1. Simple. Preparing the ingredients. Get ready to strike. Сама игра прикольная. Вышла недавно. А, дядь. А эти не сильно мешают там? Good taste. What horrid thing made that noise? I'm going in. Я прям что-то
последнее время ударился в новинки играть. My enemy raise with your legs. Ну, если не считая, конечно, вчерашнего... не вчерашнего. Или когда мы играли? Позавчера в кошмариков. По-моему, позавчера. Вот если не считать их, то мы прям что-то в новинки играем. I follow the plan. Да вы не... это бросил совсем. Но есть такой азол, есть немножко, да. We may return here. Ну, у меня сейчас период такой просто. Пока есть во что поиграть. Starter. Shadow Blade. An ambush in the making. I heard that, you fiend. On my way. Да, не 17-го года, не 18-го. 7 deaths. Так, нормально. Heavy Все, customer. пробились. The white crow stands ready. Блин, My soul is razor sharp. один палит другого. Вот это вот вечная фигня. My verdict is final. Ah, swift justice. Как нам... Ну, надо аккурат. А, мы можем It depresses me that your arms must be спуститься через кусты, пропрыгать, выйти, забрать вот этого. Ну, он тоже палит же. Блин, вот они кроют друг друга, это капец. Я не могу от этого One шотнуть. bolt, one life. Нет какой-нибудь позиции повыше, чтобы его зацепить? Вот оттуда, если только. И то, наверное, не дадут. Я думаю, вот отсюда только. Откуда-нибудь. admit I have По trouble прямой его believing that you're шотать. Requires the Вот нам придется сейчас по другому мосту пробиваться, потому что поэтому нам хода нет. Strange in the А я air. хотел обойти этот мост, а в итоге придется сюда лезть. Каким-то раком пробиваться еще придется. Нахрен я сюда What do we have чистил. here? The court is in session. It's done. Slice and dice. Давайте здесь И тогда ну. с этого будем пробивать. Старичок, боровичок. Блин, я хотел обойтись малой Let's not кровью. forget. Yes. Once more. Обожаю эту круговую поруку тут, блин. Все друг друга видят. Хрен кому подберешься I can нормально. be anywhere. Nakama. Вот как ты его спалил сейчас? A useful gift. Who was that? Good taste. Всё, Raise with your legs. забирай этого гаврика, тащи. Насадили на шпагу его. Блин, не дай бог, я еще... Вот на... то, что я поправил в настройках, мне вообще еще хуже сделает. Я прям поржу с этого. Мало того, что у вас и стрим идет хрен знает как, да? Так еще... Геморрой вот этот вот. Окажется весь зазря. Prepare for death. Блин, придется резать. A good starter. A heavy customer. Made enough call for the right of alarm. Беги, Форест! Беги! Strength required. Let it bring forth our fiery wrath. Опять тревогу подняли. Inspire to run! Если будет какая-то миссия, в которой нельзя вообще тревогу поднимать, но мне ГГ, я ничего там не сделаю. My hands shall parch the Ой, это Someone is побежал. neglecting their А, ни task. хрена. Guiding in the wind's judgment awaits creatures. How I will enjoy purging your soul. The white crow stands ready. Measure, calculate,
Блин, надо было отсюда калиты хреначить. Черт, на блокалитов фигануть сразу и все, вообще нормально было бы. I stand ready. А я войнул чела, который вышел из этой, из палатки. Through the flames. Ah, the better part of me. Опять спалиться. Let fate be our judge. Judgment is at hand. Чё меня никто не видит-то? Я кого-то нужного, что ли, шотнул? Чё меня никто не видит? О, можно вот этого, кстати, гасануть. Perhaps you need rest. Let's get a better view. Whispers from the bar. A record of the past. Rodarán cabezas. The future. The maiden firms the heart. Once more unto the Ну, breach. чтобы растащить их, мне надо вот этого шотнуть. Точнее, вот этого. Потом, по-моему, я смогу забрать вот этого. Ну, вот этого, который ходит, бродит. Justice is harsh. I see where this is going. Нахрен пошел. Measure, calculate. У меня быстрее всего валик скачался. Ну, слушай, бывает. It's done. Может, он I am просто... an arbiter of the maiden. Killer! Cower before me. Может, он просто меньше всех весит, поэтому он тебе быстрее всех My скачался. judgment awaits you, creature. Кстати, Космик, как твои успехи в покере? Мы давно с тобой что-то не катали. Of your corruption Я больше сам там партийку-другую по ночам играю. Ah, the shadows have fled before our My galley is the battlefield. Add some spice. Я не захожу, я только в день лутаю 16к 500. Куда делся солдафон? Skewer that in a moment. Raise with your legs. Да не, я иногда Why not choose чисто my так часик покатаю. А, я не могу палатки забрать. У меня там вроде более-менее какой-то прогресс наметился. Главное вовремя себя останавливать, когда ты там с челами играешь. Там уже появился еще какой-то клуб, помимо клуба Мэт, который этот клуб Мэт обыгрывает. A single strike. Movement speed. A heavy customer. Так что Мэт уже не эталон. Hesitation. Raise with your legs. Strike with precision. Sufficient. A heavy customer. Teresa, ready to serve. What's in it for me? Well, well. My blade is ready. Teresa for desperate times. Так, ну у нас прогресс. Это нормально. Let the future come. Дикий настымчик, бро. Can't you feel it? Perhaps you need rest. One bolt, one life. One ball, one life. Понял, Зал?
One shoot, one kill. The Inquisitor. I pray for your soul. Блин, мне надо туда пробиться. Мне вот этот вот колокольчик писец не нравится, типок. А если я его шотну? I've seen it happen. Да что тут каркать, Азал? Тут особо каркать-то и не надо. I am judgment. Сейчас мы A зашотаем. bolt for your son. The crow flies. Measure. Calculate. Все, сидим курим, пока они там бегают. The fire will guide me to you, fiend. Был челик, ну упал челик сам, мы тут вообще ни при чем. Блин, мне на эту вышку лезть. Abominable crush. Doesn't shelter you. Calcula. Rectify. Measure. Calculate. Rectify. Кстати, Азал, помнишь, я тебе говорил, как бы не пришлось 3 раза чистить остров? Угу, пришлось. Nothing. Они каждое задание обнуляют юнитов, и они снова на своих же местах гуляют. Так что да, 3 раза придется вычистить этот сраный остров. Dicho y hecho. Так что вообще кайф. Так, ну этих-то я разберу, это фигня. Ну это прям реально фармилка какая-то. I can help if you let me. Ah, swift justice. Этот его палит там. Change in position. Блин, я отсюда, если я из куста могу шотнуть его? Dia cuervos. I've seen it happen. Все нормально. Не, ну блин, они странно на самом деле сделали. Вот есть на острове несколько миссий, а почему нельзя их объединить? И чтобы сделать их за один раз? Нет, тебе надо 3 раза приплыть на остров в разное время суток, 3 раза вычищать этот остров. Ну какое-то весьма странное решение. При том, что они тебе дают возможность каждый раз вычистить целиком остров. The design is maintained. Nothing. Это тоже весьма странно. Toya. A good starter. Да что, зал, если охота сходи, с Ведьмака поиграть, что нет там. An ambush in the making. The oldest tricks of the best. Что нет-то, зал? Так и тянет, скажи, стримить, да? Raise with your legs. Aye. Да чё нет, Азел? Да тянет же, ну чё ты? Признайся сам себе. Let's add some flavor. I will be back. The dish takes shape. Who disturbs my sacred task? A refined decision. What? Ух, убежали. Все, пошли нафиг. Там этот гребаный снайпер, но теперь я могу хотя бы порох забрать. I knew this would come. I will find you, abomination. I shall witness your end. I see where this is going. Nothing hides from the eyes of a prognosticator. The Я bush смогу забрать порох и добить уже эту помойку. Надо вот этого... если я вольну судью, то как я тогда вольну вот этого акалита? Еще прогностика. Надо Терину поднимать. Я не могу найти точку, с которой могу я его прострелить. Вон оттуда могу, наверное, прострелить.
Let's not forget. Типа, Yes. вот отсюда я могу просто стрелить по прогностику. Просто как я этого прогностику буду файтить? Он же типа к нему не подобраться. Why would the Inquisitor come to this curse-ridden island? Типа можно здесь прыгнуть, Depresses вот me здесь that her пойти, eyes пойти. must А, witness the futility of our work. As a servant of the maiden, she must walk her preordained. блин, ну хз, короче. Сейчас странная какая-то история. Let's get a better view. Тут надо думать, кого шотать. Это жестко. The tower lies in sight. You think the Dread Vine will remain honest? I think he was merely testing us. He always does. You lot and him go way back, eh? I still remember how the captain and I negotiated safe harbor with him. Times were different then. It doesn't matter. The pearl is ours. Time waits for no one, except us. I've seen it happen. Так, окей. Well now. Ах ты, тварь, старушку-то за что? Judgment awaits, creature. The fire will guide me to you. Justice is harsh. One shot. Measure. The fire of life. Hiding in the Your crimes are severe. Let us see. I sensed your I'm out. Move with now. Some energy. Measure. My soul is razor sharp. Britain. Yours. No second thoughts. To wait, creature. Little death. Curse you, Cursed wretch. Let's send them on their way. Look who's lying about. Vuelvo a la vida. Капец, я что-то сейчас начудил, сам не понял чего. Dicho y hecho. Мне этот прогностик вылавливал. Жесть какая-то. Жесть какая-то, ладно. Я вообще не так хотел сейчас отыграть, но ладно, отыграли как отыграли. Спалились, шотнули кого-то. Попытался зарезать способность на прогностику, он мне 2 раза чуть полный персов моих порешал. Что-то какая-то жесткая фигня. Так. My sight reaches far. I am your executioner, the feud for desperate times. Let's try a new recipe. Ладно, Вась, да ладно, Азал, чё, ладно. А, все, типа, я пробился? А, ну ладно. Let's get moving, eh? Я типа всех, кого Now надо... we're getting somewhere. Да иди, братан, чё ты прям спрашиваешь? Ah, swift justice. Азал, прямой дорогой. Well, well. There, the black pearl is ours. I hope this concludes our bargain. No threats of time undone remain. None at all, Dreadvine. It was a pleasure doing business with you. Aye, and do feel free to call us Азал, again. иди спокойной We do душой, enjoy вообще your не парься. generosity. Pirates. Все, завершаем. Нормально все. Поверочек надо было не делать. Always move forward. A feast is in. Да, Азал, кто если не ты? Кто если не ты? «45 минут миссию долбил». А миссия наверняка еще быстрее проходит. Это я руина. Давай. Вы можете разблокировать улучшение. Чё? Какое улучшение?
тут улучшение есть. Да нормально, зайди. Все нормально. Прямой дорогой, как говорится. Иди поиграй по чили ведьмачка, пока я чилю в этой игрушке. Sure as the tides. Marley, you know what time it is? I really do not enjoy rhetorical questions, shipwright. It's time for your yearly mopping and sopping checkup. Aye. Is that the checkup that always ends in you covering me with that odorous soap mix? That's exactly the one. I still don't understand. You're the shipwright. Why don't you let the skeletons do that work? Ha ha ha! Good one, Marley. I suppose those bony fellas could do an alright job with the small bits here and there. But there's things on a ghost ship only a professional can clean, which you should know by now. Now, let me have a look around. Посмотреть. А, реально скелеты ковыряют корабль. Драют корабль. Блин, смешно. Pure dead brilliant! Ha! And what have we got here? Nothing. Really? What do you think, Sir Reginald? Yeah, Reg, I agree. That's not nothing. That's something. And not just anything. Yeah, right. That's ghost rot. And a bad case if I've ever seen one. Left unchecked, that'll eat through your hull all the way down to the keel. But don't you worry, Marley. You know what I always say. Come on now, Marley. I'm sure you remember. 16 turtle eggs marinated with 2 buckets of whiskey topped with the intestines of a decent-sized starfish. And you got yourself a soap for the ages, right on, Marley. Looks like the Inquisition didn't get to you that badly then. Now, about those starfish intestines. Not a chance, shipwright. All right, I'll find them myself then. Говорит София. The turtles would like that. Так, а где София-то? А, он. Типа сейчас будет сайд-квест какой-то. Let's go, Sir Reginald. Ah, Athea. Hello there. John, anything I can help you with? Yes, you might. The Marley got a nasty case of ghost rot, and I need starfish intestines to clean it up. Ghost rat, starfish intestine. Oh, you're pulling me leg, aren't you? Oh, it's dead serious. Ghost rot is no joke. And the only thing saving us from literally sinking are the insides of a starfish? Well, it's part of the cure, yeah. Whiskey and turtle eggs are the other 2 ingredients. Why don't you ask the Marley herself? She's probably got a good overview of our supplies. Ah, you know, I wouldn't want to bother her. Stuff like this was always something Mordecai dealt with. Really? Mordecai fish starfish for you? I'm not sure I entirely believe you, John. Good on you. Never trust a pirate, especially if they're in your crew, right? Well, it was worth a shot. I'll figure something out. See you. Right. See you too. You too. Well then, Sir Reginald, let's take a look at the supplies ourselves. Maybe we'll find something. Просто маленькие сайд-квесты. Pirates delight. Nothing here but rope and bones.
Aye, looks like we gotta ask around a bit more. But that'll need a bit more time than what we have at the moment. Aye, let's get something to drink, all right. Opportunity calls. Always move forward. My, look at you. You think you've been in the Marley's crew for years. Jealous, are we? Oh, on the contrary, I'm quite content to remain under the Marley's notice. I get the feeling you distrust her. Trust is not the issue, Signora. Alas, I forget you are still playing the game blind. So why don't you educate me about the rules? But what fun would that be? All pieces are on the board. Observe the game. Learn what moves to make. And if I don't? That would be telling. A presto, Signora. Вергилий у нас капец помощник, я смотрю. Ну ладно. Straight to the point. Death is not defeat. The White Crow stands ready. Never look back. Можем улучшение какое-то сделать. Что за улучшение? I'll be there. Улучшенный скачок. Понял. Позволяет любому персонажу, пройдя по стреле душ Терес, подобайте его чувство автомата возвращается к... О, кстати, неплохо. По использованию шаг не попадает и перемещается на предыдущую позицию. Это, кстати, тоже неплохо. Это получается, что я могу шотнуть и вернуться. Это я могу подобрать любую... Ну, тут надо думать, на самом деле, что... Тут надо думать. Тут надо подумать, что нам лучше. Пока непонятно. What can I help you with, Navigator? We've been on this journey for a while. I'd like to know a bit more about you. Ask away. How did you come to be? The captain created me. The first thing I remember is his voice, giving me my name. I've met my share of ship souls, but none were as strong as you. I was created from the fragment of an ancient and powerful soul. My potential has only grown with the voyages we made and the strength of my crew. Now, it's my turn, Aphia Manicato. Tell me about yourself. Not much to tell. Grew up in Soulspire. Just another orphan swept in during the war. I always knew I wanted to be a pirate. Just didn't know how hard it'd be to get there. I took cuts and bruises, bloodied my hands and my soul to get that black pearl in my chest. Curious. You seem to cherish your painful memories. I'll never understand that. What? You never took a few punches to get a prize? Not many. Usually when they happen, I unleash a memory and find a better way. I see. That does take a bit of the fun away, don't you think? If you say so, Navigator. Now, I believe we all have work to do. Окей, поехали дальше по сюжетке. Now we're where to, Navigator.
Надо, я думаю, здесь закончить с последним кустом. Три раза на один тот же остров, конечно, лезть. Я думаю, сейчас где-то по центру надо будет фигаить. We've arrived. If my guess is correct, the relic of bark and bramble lies hidden here. A bit vague for an island full of jungle. Where do we start? Lost, are we, little pirates? How bold of you to enter my domain without even knowing what you are looking for. Ah, Dreadvine. I see you're listening in. This is my island, Marley. Nothing here escapes my notice or my wrath. We have come in search of a relic the captain has hidden here. One of bark and cursed bramble. So, you know the words. Then the Gambit has begun. Значит, игра началась, это пила, что You ли? have it then. Until recently. Unfortunately for you, the Inquisition has claimed it. Ignorant as they are. They had no idea what it was, and split it into 3 parts. Do you see the crates that litter the harbor? Your relic is in 3 of them. Since nothing on this island escapes your notice, do you know which 3 it is, Of course, little pirate. But Mordecai wished for you to Ясно. earn your prize. I am happy to Ой, oblige. весельчаки, ищи то, не знаешь что. Well, well, espionage it is then. There is a commissarius on the beach. Listen in on his conversation, and it may lead us to our prize. Now, choose our landing, navigator. Едить, ты мне предлагаешь еще через весь остров к нему чесать. Потому что... А нельзя было там где-то высадиться? Ну вот, ну где-нибудь. Да писец. Так, а если мы... А, у меня только один плавающий. А, ну хотя тут, наверное, можно перескакивать. Как мы будем сразу двоих здесь шотать? Не знаю. Ладно. Блин, ну можно, конечно, по классике высадиться, где мы всегда падали, но слишком далеко идти больно. Тут просто какое-то дикое палево. Так, ну этого поднял, шотнул. Пока тот в ту сторону уходит. Блин, либо реально начинать в самом далеке-далеке, но это капец, мне тогда пробиваться долго придется. Это мне придется высадиться. Подожди, где я всегда высаживался? Вот тут. Это я вот тут высаживался, это мне придется, грубо говоря, пробиться вот здесь. Вот тут я высаживался. Вот этих мушотеров придется пробиваться, пробегать здесь как-то. Блин. Вот это непонятно, как через лес дальше тут уходить, куда? А, по тропинке сюда. Ну, вообще здесь не так далеко, может быть и ничего, если разыграем сейчас. Вот эти меня немного смущают. Ну да, бог с ним, давайте здесь попробуем. Маяк с печки бояк? Не, без маяка. Judgment cometh. Reconsidering? Big sad, why? От маяка здесь не особо много пользы будет. Мне так кажется. Да, поехали.
Let's capture this moment in time, in case our plan fails. Don't mind me watching. I admit I am interested in how you will solve this test. We are pirates, Strengthmire, not your personal objects of study. Everyone on this island is subject to my study. Be they living or dead. Good. I would much prefer it if you lent my crew a hand. I have no hands. Only an insatiable interest in the mysteries of the soul. The expected. A heavy customer. Simple. Raise with your legs. A heavy customer. A refined decision. Аккуратно, вот этого достанем. Move like water. Raise with your legs. Impossible. Aye. Так, теперь надо чистить верхушку. Let's see what's out there. Let's get you somewhere else. Well, well. Still breathing. Still sane. Time is moving fast. Ready to serve. Да я работаю, подождите. Our objective is clear. Blood and silence. A heavy customer. The dish takes shape, I see. I am the blade. А, что я паюсь? Подожди, вот ты туда встань. Ну, оказывается, кстати, не такой уж сложный здесь выход. Чувствую, придется через полкарты бегать, конечно. It will be done. Raise with your legs. Все. Можно, кстати, вот этого до кучи забрать. Ну, все равно здесь один тусит. Да, да. Можно его забрать до кучи. Нечего подзорную трубу глядеть. Short and swift, eh, Toya? The heavy customer. Ты не можешь выкинуть? No. Да выкидывай их, что ты? On my way. Все, нормально. Так, чистим сверху вниз. Он же верхнего не палит? Или палит? Very traditional. Raise with your legs. I cannot. Let's not forget, yes. Victory is mine. I'm going in. The heavy customer. Вот и все, вот мы вышли. А, не, обратно. Давай. All in one motion. Sufficiently. The court is in session. Now we're getting somewhere. Let's try a new Ну recipe. вот и все. Делов-то оказывается. Я думаю, дальше должны быть миссии уже посложнее.
fun here. That's some spice. Тут вроде никого нету. О, пещера есть. Подожди, а куда пещера выводит? А, она выводит повыше. Понятно. Ну, пока туда не надо, мы пока туда не пойдем, но по пещеру вспомним, когда надо будет. Так, давай заберем вот этого. I cannot lose. Move with speed. Raise with your legs. A leaf on the wind. I will be back. A good starter. What horrid thing made that noise? Нормально. Давай, иди к папе. Сюда и... I follow the plan. My enemy, a heavy customer. Так, расчистили. Можно, кстати, вот этот выход себе расчистить. Бум. Вот эти три вырубятся, надо вот этих снизу только. Words, nothing more. Эту двойку расчистить. Тогда мы... А, он палит их? Он палит их. Поганенько. А, ну можно через свисток отыграть их, попробовать. Troubles me. She carries out her task. Ощущение, что я зря вообще сюда лезу. Так, а как я тебя могу оттуда снять? А, там лестница есть. А тебя кто-нибудь палит? Никто тебя не палит. Еще аккуратненько поползаем. The fight begins. The harbor is well protected. I advise against going inside the walls. Hey, no risk, no reward, eh? There are no rewards inside. Raise with your legs. Let's stay clear then. The heavy customer. It's been a while. Падла палит комиссара нашего. А, там еще... Ага, прогнотик. Окей. Так, ну... Пока идет вроде все неплохо. Strange. The maiden guides the heart. The fire still. In a moment. What do I do? Tomonikuzo. Moving away? Or am I imagining? The fight begins. The trap is set. Нормально. Мы, по-моему, в мертвой зоне шарахнем. So tired. And yet, we must carry on. Move with speed. Raise with your legs. Ну, слишком долго эта атака. Yeah, it's just a piece of... Было бы на выбор какие-нибудь таланты, типа быстрее, чтобы это было и так далее. I can't stand Someone their is talk. neglecting their task. Вот этого можно забрать. What's keeping you, eh? Вот этого можно забрать, наверное. Не, нельзя. Hello? You here? Prepare for death. Yokai. Вообще без палева. Просто на пляже режу народ, никто никого не видит. Fell into the sea. А, тут прогностик ходит. Вот собаку, как мне этого прогностика шотать?
Он все способности палит, только реально просто шотать. All in one motion. Simple. Raise with your legs. A leaf on the wind. Add some spice. Nakama. А, мне же надо... Get ready to strike. I heard that, you fiend. Oh? Maidan, help me. I'm just going to stay put until I get new orders. Блин, мне нравится просто народ даже вычищать, не то чтобы вот это по сюжету двигаться, а просто иду, вычищаю народ весь. А, это можно здесь забраться, спуститься, шотнуть вот этих троих, а потом уже разбираться вот с этими, мол. Ну, то я бы того тоже забрал, мне просто не нравится, как он там, как он там стоит. Мне надо его просто бабкой шотать, наверное, патроном. To each what they deserve. Dicho y hecho. И чё, я чё, есть чё, а не чё. А чё, а ничё. You never miss, do you? For desperate times. Все забрали. I see where this is Так, going. теперь Why надо... not use my power? Мне этот прогностик не нравится. Time waits for no one. Все-таки Except падла us. какая-то. At your service. I follow the plan. Ah, words. Nothing more. Давай. That's how it's done. Is there any news of the Lucia Blanca? None. They are inexcusably late. I will suggest their captain be demoted to your status. At least the accursed vine is docile after we cut out the relic. Have all three parts been secured? Yes, commissaries. Though we have only been supplied with 2 armoriums, we had to put the third into a normal crate. Not ideal, but still within the boundaries of our doctrine. Forgive me, commissaries, but wouldn't it have been easier to leave the relic in one piece? Our scripture is clear. Any potent piece of cursed flora is not to exceed a size larger than what is specified in Vindicta 7, verse 28. If you have trouble remembering scripture, you will never make it to my rank acolyte. A special request of the Inquisitor, eh? I wonder where the crates are. I already found them. They are marked in your log. Оп. I stand ready. Понятно. Вот этот будет сложнее всего, видимо, достать, да? Плавучий ящик-то мы сейчас Тою заберем. Да, Тоя? Good taste. What do we have? Piece of wood. Clearly part of a larger whole. I'd wager we'll learn more once the rest are in our hands. I see you've recovered the first piece of the relic. How fair is your assessment of our escapades, O mighty Dreadvine? Mildly amusing, though there is little I haven't seen before. Curious. They say that no two souls are the same, and that every cursed's power is unique. A gross oversimplification. If you live as long as I have, you begin to see the connections, catalogue the different categories of soul. And what category do I fall into? The annoying kind.
The one that should concern itself with finding the next relic instead of testing my patience. So many crates. Так, а если мы той Move like water. поплывем? Whenever we cut away, it grows back by the morrow. It never ends with that thing. Мне вот A интересно. memory for the Mari's hold. Блин, как что все ярко, прям капец. Аж глаза режет. Я же беспалевый, просто скелет, плавающий в воде. Ничего необычного, все нормально. I'm going in. Как же тут ярко красиво. Вода зеленоватая. A refined decision. Raise with your legs. It will be done. Мы же все равно пойдем здесь. К третьему куску. Значит, надо вот этих тоже вычищать желательно. Strike with precision. Так, этих двоих мы можем... Надо вот тех тогда, да, отыгрывать. Там два калита. Мы можем выплыть и шотнуть вот этого в спину. Можем... Мы также потом заберем вот этого, а вот эти два будут там... Только если выплыть за ними, а что я, как их двоих шотну? Я двоих не шотну, мне надо будет как-то... У меня один плавающий персонаж только, по-моему, или два, я не помню этот момент. Не помню. Можно вот этого забрать? Что можем? Не можем, блин. Что же вы все такие палевные-то? Quickly. A useful gift. Обожаю, когда я косячу. Good taste. Disturbs my sacred task. Very trouble. A heavy customer. Will endure until my relief arrives, as the grand design demands. 7 blades. I will be back. That's cool. I heard that, you fiend. What? Raise with your Хочется legs. походить, знаете, с малым количеством сейвов, а что-то не очень Our получается. objective is clear. Так, кто тебя... А, тебя дровосек палят. Надо было дровосека вытащить. Кстати, можем залезть сюда, шотнуть вот этого. Его вот никто не палит. Залезть шот... А, мы там... Ну, вот этого тоже бы шотнуть. Можем вот этого забрать. Чисто палили... Оп, вот тут вот. Вот этого... Этого не можем забрать. Ну ладно. Так, Вася, все, сконцентрируйся на пляже. Мне надо пляж вычислить. Потом все остальное. Что я могу? У меня приманка такое этого. Просто начать шотать их. На этого вот эта способность ни хрена не подействует. Но мне надо минимум дровосека убирать. Ну вот этих тоже уже можно растаскивать. Можно вот тут на воде кого-нибудь растащить, кстати, я что-то не подумал. Только как я их растащу? Хз. Тут никакого островка же нету. Этого надо выманить как-то на себя.
И сразу зашел. А, я могу подплыть, дать ему метку. When I see the ocean, it will be done in no order. Such chaos infuriates me. 2 in 1. The trap is set. The oldest tricks are the best. Главное, чтобы он из зоны вышел. Move like water. All right now, who was that? I shall not stray too far. А ты куда пошел? Maiden protect you, brother. Your shift is yet long. Чел, ты куда пошел? Ты на пляж пошел? I'm going in. Ну, нам даже выгодно, что он на пляж пошел, как бы. Но это смешно. Его ведь там никто не палит. Или нет? How many cuts does it take, Toya? А, он сам растворился, найс. So Так. many crates. The dread vine's trimming must have been fierce. Whatever we cut away, it grows back by the morrow. It never ends with that thing. Best not forget, yes? Он нам предлагает засейвиться, если мы забыли. Да мы не забыли, мы помним. Сейчас, тут главное вот этот пляж раскидать. I follow the plan. Остальное это все фигня. Блин, как же ярко. Мне еще свет в глаза бьет. I miss the beacons of Granite Kazan. Their warm embrace, the clarity they yield. A good starter. Так, вернемся, как говорится, к истокам, попробуем вот этих вот цеплять. Good timing, Marley. Move with speed. That image, the ground disturbed. I stay here as I have witnessed. A familiar tune. Those tracks should not exist. My fate is unmoved, and so am I. The Inquisitor must hear of this. A refined decision. That was no mere animal. Блин, A вообще... leaf on the wind. Simple. One arm, 2 souls. Preparing the ingredients. Who wanders off their ordained path? What horrid thing made The that dish noise? tastes shame. We should... Вообще не этого хотел. А он типа не слышит, потому что он дрова пилит. Ладно. Is our ally. A good starter. A leaf on the wind. The oldest tricks are the best. Understand my sacred term. Stop. Your place is here. Yokai! May its call ring true and loud. We will feed your carcass to the pyre. Oh, how I will enjoy purging your... Touch what they descend. Who disturbs my sacred task? Is that the maiden's judgment awaits, creature? The fire will My guide soul you. is razor sharp. The maiden's judgment awaits, creature. We will feed your carcasses. My to the fire. judgment awaits you, creature. Carcasses to the pyre! Fire will guide me to Gambit is the battle. longs for your Maiden's cursed judgment soul. awaits, creature. I can smell Давайте, your давайте, fire will побегайте, guide me to you, катитесь. fiend. Measure. We will feed I like your this carcass to the pyre. Rectify. Nothing. They must have returned. Always move forward. The white crow stands ready. Good for another shot. Judgment is at hand. A
A bolt for your skull. Your crimes are severe. А, это такой, типа, это шум слышно вокруг вот этой области. I've seen it. My verdict is final. Fire long for your cursed soul. As I prepare it. Come forth, grant me restraint. Changing position. Ой, какие они все паникеры. Никого убить нельзя, прям сразу шум поднимает, вот это вот тревога. Measure. Calculate. Rectify. Rectify. We will feed your carcasses to the pyre. Rectifica. Блин, вот этого больше шока. Their crimes are mine. Oh, how I will enjoy purging your Abominable brush. Does it shelter you? The below, swamp. I'm always prepared. Resume your time. In a moment. Two in one. Так, у меня здесь не должно быть видно. Quickly, let's add some flavor. An ambush in the making. A simple method of deception. I got you. What hard thing made that noise? Get ready to strike. The dish takes shape. Дурачок. Raise with your legs. Блин, долго пляж вычищаю, прям капец. Have the advantage of memories. Move with speed. Yes. Let's see what's up. My path continues. I'll be there soon. Whoa. Gracious maiden, I prepare your bell. May its call reach true Death love. is not defeat. May it inspire your flock to victory. As deadly Fire as your longs for your cursed soul. What do we have here? wasting precious time, pirates. We will Come feed forth. your carcasses to the Snap my fingers. I am an arbiter of the maiden. Tower before Капец, я уже столько раз тревогу поднимал, что у меня уже просто голова от нее начинает болеть. Vetsura, Calcula. Teresa. Para servirlo. My judgment awaits you, creature. Roll flies. Measure, calculate, rectify. shadows have fled. The design is maintained. Это не правда, почему меня спалили же тогда? Now we're getting somewhere. My blade is ready. Меня спалили за счет того, что я не спрятался. У меня почему-то персонаж периодически из кустов встает. Я не понимаю, это у меня My так special technique. или нет. That's all spice. A heavy customer. Waves taunting us. Their chaotic nature defies any scripture. Вот я вроде спрятался, меня здесь не должно быть видно, но почему-то меня периодически палят в кустах. I'm going in. It's been a while. Never look back. To each what they deserve. The second piece is yours. At least your escapades are mildly entertaining. Consider, Redvine. A question, if I may. What is it, little pilot? You're helping Mordecai protect his treasure.
Why would you do that? Why should I answer you? I'm just wondering. Mordecai went to an awful lot of trouble to hide his treasure, even from his own crew. I think you know why. You know the secret of his treasure. Clever little pirate. But it will take more than that to make me break my pact with Mordecai. I made that pact because Mordecai had a most intriguing proposition. Now, run along and fetch the last piece of the relic. All right, no. Our objective is clear. I can help if you let me. Seven, raise with your legs. Quickly. Выкинем. Signed up for this. Doing business with the flame is dangerous. Hindsight is the wisest, misters. We may even get our pay. Как я тебя по-тихому должен забрать? За палаткой можно побежать. Блин, падла, вот эти... Надо троих гасануть, да, как-то тихо. А загадать сразу троих не получится, если я шотну. Вот этот сагрет. Now they don't even allow us inside the walls. Don't worry your teeth off. My sight reaches far. Always move forward. Нам все равно вот этих потом шотать, чтобы открыть проход, но это мы потом сделаем. I knew this would come. This one is special. It's done. А, она же не может забраться, блин. То есть я сразу получу по шапке. Получается, я могу в него сразу зато зашотать. That thing. Armarium is what they call it. Special container. Wonder what's inside. Давай, 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 давай. И пошла. I crave your soul. Ну это вынужденная мера, мы тут по-другому не могли разыграть. For your cursed soul. The maiden's judgment awaits, creature. Calcula rectificate. Let's get moving, eh? Guide me to you, fiend. We will feed your carcasses to the pyre. My galley is the battlefield. Пойдет. Driven them back to the below. Ну, единственное, вот этот нас палит, и вот тот нас палит. Надо забрать их как-то по-бырому. Very traditional. Stick it to the We never should have signed up for this. Doing business with the flame is dangerous. Hindsight is the wisest, misters. It will be done. Get our pay. Blood and silence. The expected outcome. Strange. Simple. All in one motion. Teresa, ready to serve. Balanced How long? to perfection. Ah, swift justice. Cuts through the shadow. Our lives cutting that cursed vine. Now they don't even allow us inside the walls. Ah, there we have it. The third piece. Yes, I see it now. They are drawn to each other as if... Whoa, they snapped together. Now it's a long, gnarly piece of wood. It's a piece of the Dread Vine, and more. This was once part of my hull. Armarium. Move like water. Yes, I remember. It was the first repair I ever received. You had sustained damage in a battle with the Morning Star. I had granted you shelter as per our agreement, only to be repurposed as
as material for repairs. It was unnecessary. The damage could have been avoided with my power. The captain held me back. He said any pirate worth their salt has a few scars to brag about. Does this piece of wood hold any significance to the treasure? None that I know of, Navigator. But it is no doubt the relic mentioned in the riddle. Carry it with you to the tear. We must extract its energy and place it in the riddle hole. I like these arts. Let me remind you. Rhymes the net. I'm honing in. I'm here. A useful gift. Как мне вас растащить? You are leaving, then? Very well. I shall return to pondering the soul and pestering my unwanted guests. I have a final question, Almighty Dreadvine. Yes, annoying navigator. When did Mordecai entrust this relic to you? A few years ago. In fact, it was the last time he and I spoke. He came in secret, clearly working towards some grander scheme, as he always did. Soon after, a cluster of souls brought in news of his final death. When I remembered his last words to me, I realized he knew the deeper was coming. Who knows that? Who was that? Ignatia ambushed us out of nowhere. Perhaps you didn't know your captain as well as you think. He certainly kept his fair share of secrets from me. Aye. And we'll untangle them one by one until the treasure is ours. Eh, Marley? Aye to that, Navigator. Ventura! The fire will guide me. My soul is razor sharp. Still breathing. Still safe. To the pyre. Ensure From here to there. I am a of the maiden. Power! We should have a race sometime. They must have returned to the sea. Aye. Preparation is key. What's in it for me? Slice and dice. Straight to the heart. The verdict is clear. Your soul is free. Enjoy. On my way. Never Все, валим. Мы свою работу сделали, валим отсюда. Ну что, я почти все скачал, но ты молодец, а у меня вроде все нормально идет, так что я тоже молодец. О, даже быстренько, 44 минуты. Вы можете начать историю команды. Поговорить со старой Гертрудой. Старая Гертруда — это сюда. Поговорим. Люблю вот эти сайд-квесты, они прям какие-то веселые. Hello, Gertrude. I just wanted to check in. Oh, Gael, it's you. How delightful. No, it's, well, yes. It is me, Gael. And what bothers you today? You never talk to me unless something ails you. I apologize, Gertrude. Oh, don't apologize. When you grow as old as I have, you become accustomed to less and less people relying on you. Thus, I've come to cherish the moments when someone looks to me for guidance. And I would advise you to do the same, my child. I must again thank you for your wisdom, Gertrude. Повалик сбился, что-то такого вообще не было. Why don't you entertain me with a bit of poetry, Gael? Poetry? No,
Well, I know of one piece. It is very old and has been spoken among my clan for generations. Swallow in the dusk. Spare my little buzzing friends among the flowers. How beautiful. Thank you, Gael. Now, go and seek pleasure in your usual tasks. Maybe they will find a way to surprise you. The pantry is full and I haven't cooked all day. I must remedy this at once. I'm going in. Ты серьезно? Это же наш помощник. Huh? What are you doing here, Sakana? Sensei, I did it. The mission was a success. Hold still, Sakana. You are rapidly losing blood. What happened to you? The mission must remain secret. I see. There are several pieces of sanctified iron in your flesh. Your only chance of survival is their quick removal. There is no need, Sensei. The mission succeeded. My purpose is fulfilled. No, Sakana. Do not confuse your life's purpose with that of your mission. Now hold still and calm your breathing. I will have to remove these shards one by one. Капец, из той повар подружился с That рыбой. is the last one. A couple of days rest and you should fully recover. The pain, it is lessening. What was that technique you used, Sensei? That technique was called cooking. It is a humble art I've taught myself over many years at sea. Cooking? I've never heard of it. Do you think I could learn it, Sensei? My late sensei used to say, with the mastery of one skill begins the discovery of another. And as you've shown yourself to be a very capable student, I'd be willing to give you a chance. Under one condition. Which is, Sensei? Well, you have to pass a small test, of course. If you can obtain a frying pan from Mordecai's cabin, I will accept you as a student, Sakana. Ачивку дали, разумная рыба. Пообщаться с Марли. Воскрешение членов команды. Мы же нашли часть, да, у нас теперь мы же можем еще кого-то воскресить. The sea flows through me. Once more onto the breach. Sharpshooter. It pleases me. Ясно. Judgment is at hand. Let's see what's up. Все, что я могу, это сделать улучшение и воскресить кого-то из членов команды. Always move forward. The relic of bark and bramble is ours. Interesting memento he left for us. Your first battle scars, eh? The captain was adamant that I keep them. I'd rather have undone the damage. Every good pirate needs a few scars to brag about. I will ponder your pirate ideals while I savor the energy from the relic. Ну вот, можем еще кого-то воскресить. Блин, может мне свет погасить? Что-то мне... Как будет лучше, со светом или без света? Что-то мне в глаза сильно бьет. Надо какие-то рассеиватели делать, что-то невозможно. Я так ослепну. Ну без света будет темное мое лицо, да? С другой стороны, глаза не так болят. Ну да, я какие-нибудь рассеиватели придумаю, потому что что-то мне глаза больно сильно
Фигает. Самодельные какие-нибудь сделаю. Ты реально ослепну тут нахрен. Не хватало еще и за стриму Зениси обсадить. Ладно, поехали. We need some music. Well. Ganon is ready. Golden greetings. Его можно Von попробовать. Preiswald, at your service. The lady at the ready. Ganon is ready. Golden greetings. Хотя, не знаю, вроде не сильно много. Ganon is ready. The lady at the ready. Von Preiswald, at your service. Golden greetings. Ganon is ready. Блин, я даже не знаю, кто. Golden Von greetings. Preiswald, at your service. Ну, могу и сейчас крутануть, если хочешь. The lady at the ready. Ну, смотри, у нас что было в рулетке? Данила вытащил косарь, потом Мускул вытащил ничего, потом Азела вытащил сатен. Ну, сам подумай, что по закону дальше, по идее, должно быть? Ganon is ready. Стока. А ты хорош. Блин, я вот не знаю. I can play. А вот со светом у меня какое-то красное лицо, как бы. Точнее, без света. Если включу свет, то я ослепну нахрен. У меня уже что-то глаза болят. Из-за того, что у меня свет светит. Надо мне что-то придумать. Какой-нибудь светофильтр из бумаги сделать, что ли. Чтобы он рассеивался. Потому что он лупит прямо. Будете смотреть на мое красное лицо. В принципе, ладно, пофиг. Как я еще могу свет сделать? Направлен сверху вниз, будет тень какая-то. Что я еще могу сделать? Отвернуть от себя свет. Да ладно, до Нового года еще можно накопить на випку. Да, конечно, можно, Космик. The flute, if that's any help. Да ёп. Ладно. Типа ладно. Окей, типа сейчас давай крутанем. Ganon is ready. Ну, понимаешь же, что сначала нормальный сектор падает, потом не очень, потом нормальный, потом не очень. Ну, все же логично. Von Preiswald, at your service. The lady at the ready. Ganon is ready. Von Preiswald, at your service. The lady at the ready. Я предупреждал. Блин, хочу канонира взять, но если мне сейчас опять заберут капитана, то мне надо какое-то персонное место. Von Preiswald, at your service. Golden greetings. Von Preiswald, at your service. Ладно, давай его. It's so bright here. You gentlewoman, kindly blow out the candles, if you will. Candles? You mean the sun? Upon my arrival, I was immediately confronted with a somewhat dim individual who thought it possible to quench the light of the sun. Those must be your famous memoirs you're composing. Pincus Van Presswald, quartermaster of this cursed voyage.
Ah, so you do know a little about what is what? Then who are you, if not a severely neglectful steward? Aethea Monicato, navigator and advisor on this eventful treasure hunt. A navigator, huh? I wasn't even aware we needed one. To this day, I'm still unsure what benefits you bring to the table yourself, Quartermaster. Would you like to show us at the training deck? Ha! I will not deny anyone a demonstration of my brilliance. Еще один пес, за которого я не умею играть, да? Ну окей. О. Likely a poor choice. Ни хрена нам это не дает, ну окей, пойдем. Сейчас освоим нового перса. Пинкус может взять под контроль воина. Оп, ну окей, а что? А зачем? Типа и забежал, а зачем? Nothing I can't afford. Типа вселитесь у него, да? Не знаю, насколько это полезный перс. Ну ладно. Ah, let's take another view. Oh, good. Venerable buffet ready for me. Let us sum these imagined souls. А, типа типа из нычки в нычку, чтобы перейти куда-то, да? Если мне надо куда-то пробраться, чтобы не шотать всех. Поговорить. Поговори. Let me do what I do best. Why the lost barrier? Heave ho! Типа покинуть тело и спускаться. A new chapter in my memoirs. The burdens of nobility. Let's change perspective. I have to get a new coat anyway. I must say, Marley, your interpretation of the inside of a zealot's mind is... I'll take your feedback under consideration, Quartermaster. Quartermaster. Забавный персонаж. I like the taste of it. I need new scenery. Inquisition steel. I'm losing control.
Try to hide. I'm not fully in control. А, когда тревога, типа я могу подождать, пока тревога кончится, либо... Все, я понял тебя. Забавно идет. Тупо шпион-шпион получается. Главное, у нее нет оружия никакого. Кроме пистолета. Вы можете бросить монетку ему за спину, чтобы отвлечь. Это... оп, подбежать. И вселиться в него. Ага, это я понял. Это я понял, хорошо. Киньте ему монетку. Надо будет что-нибудь со светом придумать, потому что это что-то не очень. Не нравится мне такая фигня. My pockets are endless to taste the soul of another. А где ключ? Или здесь нету как такового ключа? Обычно же ключ у кого-то. Let's get a new coat anyway. Listen closely. You might earn something. Strange noise. These coins better not be from our treasury, Quartermaster. Alas, the handling of our finances is one of my many responsibilities. Rest assured, most of my expenses are above board. А у меня же не было ключа. Или был? Ну ладно. Я типа все это время тупил? Ну поехали в испытание зайдем. Must we suffer this again? Smoking right. It is well past lunchtime now. Let us finish these trifling tests, and quickly. Let's take another view. Nothing I can't afford. I had a vision. I cannot make sense of it. I thirst. Do you have water for me? Buckets of ducats. Listen closely. You might earn something. That's just changed me. Ну что-то не Our среагировал. task is never finished. Good snout. Curious sounds. Way back. Good. I will draw their last breath. Steals the soul. Угу. Мне нужен вот этот вот. Мне надо его A отвлечь. new chapter in my memoirs. А, он тоже его палит. То бишь, когда они разговаривают, мне надо отвлечь вот этого. Захватить его, потом отыграть от I пушки. sense uncertainty approaching. Nonsense. I feel nothing. Nonsense, I feel nothing. Я ничего не видел, типа. Ну я понял, что надо делать. Сейчас надо, главное, по-бырому это все организовать. A bit of change. Let's get a new coat anyway. Can you sense it? I'd rather concentrate on my task.
Чу-чу-чу. Да, тут я свой, здравствуйте. Я просто взял на время трость. Time is uncertain here. Aye. Something strange in the air. Не так сложно на самом деле, просто... Ну, блин, они все персонажи такие ситуативные, что капец. Я думаю, может, у меня от микрофона, кстати, краснота-то на лице. What is that? Something's amiss. I have my duties. May the maiden forgive this error. Likely a poor choice. А, ключ. Inquisition steel. Ну вот и все. I like the taste of it. Может быть, если отключить подсветку от микрофона, у меня будет лицо нормальное, не красное, типа. Может, из-за цветопередачи оно мне фигает. Мне, кстати, интересно стало. Так, ICT. Да нет, вроде. Ну ладно, пофиг. Буду с таким красным лицом сидеть. Good work, Quartermaster. Your presence is required in the riddle hold. To the stairs, if you please. Quartermaster. А почему кинжалов 5, а персонажи нам дают больше поднять? Good. My tobacco is getting stale. Pincus! I, Pincus Bravus Pernilian Perselfans, vom und zu Presswald, Quartermaster par excellence and arbiter of good taste. It seems my brilliance has left the magic here speechless. My work is done. I shall retire to my quarters. My quarters. My cayutas. My quarters. Wie Sie wünschen. Greetings, Marley. It is with great indignation that I, Pincus von Presswald, report back for duty. Quartermaster, I presume the books are going to be back in order soon. Ah, Marley, must I get back to the drudgeries of everyday work already? I have eternity to get to these books you're so readily teasing me with. The captain assigned you to the task. If you're unwilling, the skeletons can always use another hand. Don't we have enough hands already? How many are there anyway? An excellent question. Perhaps if you kept the books, we'd have an answer to it. Oh. Quartermaster? Apologies, Marley. My mind must have drifted off momentarily. What were you saying? The books. Please have a look at them. Ah, yes, surely. And such books they will be. Generations will revel in these writings, and they'll all know our tale. Let me get right to it. Так, ок. У нас по-прежнему есть одно улучшение. Let's get moving, eh? No sec. Так, и что? А, я могу захватывать прогностиков, но при условии, что мы их выбьем, да? Сейчас оглушим, либо еще что-то сделаем, чтобы вселиться в прогностика. Ага. Вот я хз, какие улучшения нужны на самом деле. Они странные. Ладно. Set a course, navigator. Тут ничего.
Тут ничего. Тут ничего. Тут ничего. Тут ничего. А тут 2 задания. Надо оба делать. Пепел и руда. Длинные, средние. Да, длинную сначала возьмем. Как раз, наверное, 2 миссии еще на сегодня. И мы узнаем, что будет дальше. The Iron Bay lies in sight. Somewhere here, a black pearl is ripe for the taking. You know, if I were the Inquisition, I'd have thrown the pearl into that pit already. They can't. The resulting energies would burn every soul on the island. It will have been taken to the smelters to be encased in iron. Precious little cover and a prognostica to boot. What say you we cause a little distraction? What do you have in mind? We set a little bonfire of our own. Those crates would make for excellent kindling. Now we just need some nice normal flame. There. We can light a torch with one of those braziers. Burn the crates and draw attention away from our prize. Very well. Now, there's just the matter of getting down into the pit. If you enter the Great Bridge, there will be a door that leads to its base. Alternatively, you can descend via the ladder in the prison. Mind the spikes. Now, let's put your plan into action, Navigator. Choose our landing. Тяжело будет. Прям нутром чую, что тяжко будет нам что-то пробиваться здесь. Можно начать с пристани, но мне не нравится пристань тем, что она будет слишком открытая. Так, еще место для высадки какое есть. Ну, это слишком далеко, здесь больно много пробивать. А если здесь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И мы выходим вот сюда. Залазим. Уходим вот здесь. Спускаемся и выходим на этот патруль. Ага. Ну, вроде минимум солдат. Ну, вариант неплохой, мы вдоль стены выползаем к воротам. Нахрена здесь столько ключей? Либо все-таки от пристани играть. Самый дальний я не хочу брать, нам в принципе туда не надо, это выйдем по другому кусту. Мы можем... Блин, я знаю, что мы можем на этой пристани отыграть нормально. Мы вот это все вскроем. Дальше пойдем. Отвлечем вот этого акалита. Этого со спины заберем. Не заберем, ну тоже отвлечем, шлепнем. Ну, да нормально вообще от этого отыгрывать, от порта. И мы выйдем сюда. А что нам дает это? А как я должен туда пойти? Мне придется тогда вот это чистить. Блин, за эту миссию взял, походу, она реально будет долгой. Либо мы можем высадиться здесь. Тихая гавань.
до хайна чистить. Вот это слово до хайна. А, мы же все равно сюда выходим. Получается, либо здесь мы высаживаемся, либо здесь, и все равно выходим вот сюда. А здесь, получается, два места. Либо тут, мы выходим сюда, к этим воротам. Блин, я вообще в душе не знаю, на самом деле, кого где лучше начинать. Что-то мне как-то странно. Надо подумать. Ну давай здесь, ладно. Давай начнем издалека. Там вроде просто один гаврик гуляет. Вот этого заберем. Вот этого. Потом со спины отработаем вот этого, вот этого. Того тоже можно. Да, здесь начнем. Блин, я не хочу брать Джона. Да, у него будет 2 воодушевления, это нам даст больше очков, но, блин, сейчас толку с него вообще как никак. От снайпера, от Тоя, от Афини, вот от них есть толк. Пинкус весьма ситуативный дед, который, я не знаю, я могу взять и за счет брать стражников под контроль, одиноких. А потом резать остальных, да? А кем я готов пожертвовать ради этого? А можно мне карту? Ну, допустим, я возьму под контроль стражника, пойду резать второго стражника, да? А мне это поможет как-то во внутреннем дворе? Some of you have been touched too deeply by the fire. Nourish your scorched souls with the maiden's light. Либо играть от стандартной тройки. Мне как-то с ними понятней. Such indecision. My crossbow for you. Вот мне с ними спокойней. Но с другой стороны, взять деда поиграться. А вместо кого? Вместо Афинии? Ну что у Афинии хорошего? У нее там только выстрел. Вообще не выстрел, а призрачный удар. Который на расстоянии мы сможем где-то тройку распиливать, да? Ее удар, его пойманка, ее выстрел. А что нам даст дед? Где-то отвлечение внимания за счет монет и превращения. Ну, типа шпион-шпион. Если брать плотника... Он нам ни хрена не даст, плотник. Я не знаю, как его им отыгрывать, на самом деле. Мне что-то не нравится за него играть. Просто есть реальный смысл брать этого шпиона? Типа забрался, вселился и зашотал вот этого, да? Но я также могу то и залезть здесь и отшотать. Я Фили на Никанах много отыгрывал. Что я и делал? А, у нее остановка времени еще там всякая. Блин, ну давайте попробуем деда поиграть. Не знаю.
А, дед тоже не может лазить по всяким этим, по джунглям. Мне нужно сейчас половец. Вообще, кстати, не особо, там больше еще по территории бегать будем. Блин, тут надо очень грамотно сейчас спланировать, я не хочу, по-моему, переигрывать эту фигню. Тут по большому счету плавать-то особо и негде будет. Значит, Тою... Какой мне смысл брать Тою сейчас? Брать маяка тоже не хочу. Смысл от маяка? Блин, сложно. Можно взять деда поиграться. Но я не уверен, что я много прям наиграю. Плюс меня смущают эти калиты всякие. Допустим, как мне двойку раскидывать? Мне проще отыгрывать от манекана. Блин, а дедом, конечно, забавно попробовать поиграть. А, тут прятаться негде. Вот в чем будет сложность. О, кто-то задолбается на платину все это проходить. Статистика. А не понял, только на 12% пошел игру, типа. Острова 9%, другое 10%, команда 12%. Это что, Стёб такой? Вы хотите сказать, что я только на 12% пошел? Что-то какая-то жесть, по-моему. Я не знаю, кого брать. Кого мне в команду взять? Пойду подумаю. Considering? Ah, of course. This. Yeah? Likely a poor choice. Ah, let's take another view. My galley is the battlefield. Okay. Still breathing. Still sane. My qualities are needed. Such dirty business. A ghostly pleasure. I
I won't acquiesce to this much longer. Good snout. My sight reaches far. I pray for your soul. Peter then? Another pair of eyes might do the trick. Я обычный солдат. Блин, а вообще может быть прикольный перс? Может надо распробовать просто. Сейчас, может, одним персом здесь все вычистим. Блин, вообще можно даже тут кинуть там, так там. Очень большая зона. Блин, мне бы в кого-то другого переселиться. Кста. Есть смысл вот этих тогда отыграть. Death is not defeat. Teresa, para servirle. Once more unto the breach. Toya, Давай как друг мой Тоя попробуем отыграть здесь. Что мы можем? a leaf on the wind. Agata, the trap is set. А я здесь подожду патруль. Попробуем? Я забыл про вот этого палевного. Мой косяк. А мы так могли бы разыграть их сейчас. Я думаю, может быть, здесь переселиться, в этого лучше будет. Чтобы у меня зона была вот здесь, вот я бы здесь дочищал. Так, пойдемте вот здесь сюда нашу встречу оформим. I wonder who'd be inclined to listen. Так, мне надо пожимать WQ. Raise with you. What's for dinner this evening? Никто ничего не видел, все хорошо. My blade is ready.
Блин, а мне зону не... я далеко. Time is moving fast. Черт. Ну, вообще забавный дед, конечно. Зато могу подойти к каким-нибудь челам чином повыше и угасить их. Да, о, комиссар. Я могу во внутреннем дворе теперь походить, но мне надо... А я не могу туда пойти. Мне вот этот палец, блин. Как бы его оттуда убрать? Черт, не очень получилось удачненько. Я сам сезон ограничил. В этого я не могу перевселиться, и в того... А в того... Так, я тебя понял. I knew this would come. Тереза, ты где? The crow flies. Oi! Your crimes are severe. You are wasting precious time. The future calls. Come forth. Vensura, Calcula, Rectifica. I am an arbiter of the maiden. Cower before me. The maiden's judgment your carcass through the fire. The fire judgment awaits, creature. Measure, calculate, rectify. Fire will guide me to you, fiend. Vensura, Calcula, Rectifica. Vensura, Calcula, Rectifica. Stench of your corruption still lingers. The below swallowed them. Resume your tasks. Рабочим вообще... ну это каторжники, поэтому им плохо. Я думаю, что они вообще даже слова не говорят. Так. Ну... На данный момент это сделал все, что мог, да? The court is in session. Judgment is at hand. For desperate times. Ну, того ворот тоже можно тупо шотнуть и все. Зачем заморачиваться? My verdict is final. I can help if you I see where this is going. You know, descending into that pit might not be healthy for a cursed pirate. Don't worry. Your souls are made of stronger stuff. As long as you don't jump into the pit directly, you should withstand the fire's glare. Should withstand? I have full confidence in you. This is not the kind of Что labor такое, suited for a Котеп? Ты опять ко мне хочешь? Ты снова ко мне сюда залазить будешь? Ну залазь, давай. Давай, залазь, давай. Давай. Смотри, потом не позову. Ай, я кипятком себя облил. Ну? Ну, не хочешь, как хочешь, ладно, потом захочешь, залезешь. Так. Done this sort of thing before. Cut through the shadows in a moment.
feel like I'm losing. Our objective is clear. Aye. Something's. All in one motion. A lock needs a key. A heavy customer. Skewer the heart. I'm going in. Raise with your legs. All that is good comes from above. Очень напряженная игра. Прям full фокус какой-то. I feel strange. Is it the weather? Let's hope not. She took them. Did I? Just snip them away. In a moment. The oldest tricks are the best. Who disturbs my sacred task? What horrors lie hidden in the brush? I carry this the right of body. inquiry. I am a servant of the Grand How dare they let me wait? Как ты That's можешь... some Как ты... spice. I shall report this. You hear? Insurer, Have you calculator, forgotten your rectificator. sacred duty? I can be anywhere. Preparing the ingredients. Meditation. A heavy customer. Like leaves off a bush. Snip, snap. The Mali remembers. Hello? I'm waiting. I'm waiting. Report. Your task demands it. Да. Кидай порты, пожалуйста. The prognosticars will hear of this. One-arm technique. A refined decision. Sufficiently. Raise with your legs. She has my hands. These are... The verdict is clear. Let's get a better view. Von Preiswald, at your service. Still breathing. Still says death comes to silent defense. Strike for another shot. Change input. Where to? Up. Arriba. The future calls. No. Let the hands work on their own. My galley is the battlefield. Move like water. My special technique. I will be back. Move like a water. Или мы можем просто на него вниз упасть. Seven deaths. A heavy customer. Так, окей. Нам It's надо... been a while. Too many interruptions today. Нам надо понять, что отыгрывать, что не отыгрывать. Мне надо как-то залезть наверх. Просто вопрос, надо ли мне туда. А где, кстати, эти факелы, куда мне надо? Факел А. Факел Б. Факел А. Факел А. Здесь типа по лестнице спуститься и отыгрывать можно здесь факел. А другой факел на другой стороне. Я так понимаю, да? The maiden firms the heart. The fire. Где факел на другой? Так, а мы? Ну да. Получается, что один факел на этой стороне, а другой факел на той стороне. И мне надо либо мост распечатывать,
У меня сейчас 2 ключа. Я этого шотаю. У меня будет 2 ключа, потому что 2 ключа. И если я их еще шотну тут. Gamali's special skill. Так, я захожу. Ладно, вычистим этот двор, у нас ключ. Нам надо через мост играть, либо здесь по периметру бегать придется. Мне все равно здесь по периметру вычищать надо будет. Значит, не обязательно мост фигать, можем просто по периметру здесь вычистить потом. А потом сюда свалим. Похоже на план. Не очень, конечно, план. Такой голименький. My qualities are needed. Vici Vincent. Huh? Stay safe, pirate. Ну, пробуем Your реализовывать. memories are much appreciated. A new chapter in my memoirs. Так, все, ворота открыли. Не знаю, надо было эти ворота открывать или нет. Stay clear of them if I were you. A ghostly pleasure. My pockets are endless. Куда ты пошел? Блин. Всю систему сейчас поломали. Toya, ready. The fire hungers for us. А, я могу отсюда шотнуть кого-нибудь, к примеру. Ну, как Вая, кстати, да. Можем одного шотнуть. Здесь пройти, захватить второго и отыгрывать вторым здесь тогда. Please bother someone else. Listen closely. You might earn something. Huh? Let's peruse А, и все? minds. И все? Типа на секунду отвлекся? Nobody can resist the sound of coin. Ну, писец, конечно, я понял. That won't be a challenge. И давай вот этого заберем тоже. How unbecoming! I'm here. I, or whatever it is. All right now. Who was that? Oh? Будем от этого отыгрывать, окей. My judgment awaits you, creature. Maiden's judgment awaits, creature. Maiden's judgment awaits, creature. The fire longs for your cursed soul. Measure, calculate, rectify. Is I, the great compressor. Resist time, pirate. Come forth. Mensura, calcula, rectifica. Nothing. They must have returned to the sea. Likely a poor choice. Good. My tobacco was getting stale. Так, теперь надо с помощью этого отыграть этих. Угу. Сейчас до мертвой зоны чисто дойдем. Тварь. А он в мертвую зону-то и не входит. Так. Ready to serve. А, я могу тебя A good отвлечь. starter. Подожди, иди к папе. Сейчас мы тебя отвлечем. Move with speed. A useful gift. A leaf on the wind. Так, а вот ты у нас палишь здесь. Палишь здесь.
Блин. Ну, в теории туда его отогнать. Get ready to strike. Very sensible, Marley. All right, Enough. now. Who was that? Good taste. The trap is set. Commence the rite of inquiry. The body measures, the mind reflects. The fight begins. Total defeat. Surely I can interest someone in a little tale. I think I've follow the exposed path myself I used to too give. strongly. What is the maiden's advice on that? To each what they deserve. Balanced to perfection. My strength returns. Very traditional. Teresa, para servirle. Так, а если мы... Тут есть кого-нибудь О, мы можем здесь кого-то отыграть. This flame is only fit to cook one's soul. Your souls are holding strong. You are not in immediate danger. Ugh, I wonder how the Inquisition can stay down here. Thralls of fire, the lot of them. Most of them probably relish its maddening touch. We must trust her judgment. Могу вот этого взять. Какой у него, мне с него толк, пока непонятно. I won't acquiesce to this much longer. I need new scenery. Item 616-23. Snake oil from a western town. А, я могу забрать вот этого. So much still to do. Aye. Measure is unceasing. Item 923-13G. Tears of a ghostly jester. Все нормально. Угу. Так, окей, давай вернемся, подумаем, как нам дальше сейчас придется чистить. Но мы здесь, кстати, можем аккуратно вычистить. Они друг друга не палят. Вот это... а-ля ты крыса здесь. Его видно. Его надо выманивать. Ладно, планируем. Я могу выйти здесь. И что я здесь делаю? Ну, этих я могу шотнуть, как бы, да. Item 214-125. 4 colored idols emitting. Но они здесь друг друга все парят, и здесь прятать их негде. А за борт я их не могу выкинуть. The court is in session. Aye. Good timing, Marley. My sight reaches Ладно, far. пойдемте этими разгребать.
Варик шотнуть No его. mercy given. Тогда я возьму его, и у меня будет пространство для маневра. Вот этого забрать, вот этих может разыграть. Ну, тогда надо вот этого шотать. Ну, будет шумно. The crows, I am your execution. We will feed your carcasses to the fire. Measure, calculate, Пойдет. rectify. Calculate! Rectify! The fire longs for your cursed soul. Ha! I can smell your rotting flesh! I can smell your rotting flesh. We will feed your carcass to the pyre! We will feed your Maiden's carcasses to judgment the awaits, fire. creature. The fire longs for your cursed soul! А, блин, а как я тогда сюда вылезу? Не, может вообще тогда не играть от этого? Item 20. Может быть мне не играть от моста? Зачем мне мост, если я вот тут пройду, вот тут вычищу? Зачем мне лишний раз лезть на мост? Ради чего? Мне все равно туда придется. Значит, все равно придется изобретать велосипед. Типа оставить пока... Блин, я не знаю. Хрен с ним. This is not the kind of labor suited for a von Presswald. Персонаж, оказывается, не такой плохой, он интересный. Мне даже понравился этот дедок. I like the taste of it. С переселением души, так сказать. Whom will I taste this time? Да, тут и... Ну, мы сейчас потом... Мы просто солдат. Мы ни на что не претендуем. My blade is ready. I knew this would come. Третий участник моей команды. А тут что-то есть? Это просто дом, я могу там спрятаться. One arm, two an ambush in the making. Попробуем еще разыграть. Как мы будем разыгрывать? Наш же палец здесь. Я тебя понял. Teresa, para servirle. The better part of me. Judgment is at hand. Ready to serve. Quickly. My special technique. Preparing the ingredients. The verdict is clear. Changing position. Disturbs my sacred task. Oh? Let it be Vensura, Calcula, Rectifica. Sister's ears. My judgment awaits you, creature. Maiden's judgment awaits, creature. Arbiter of the maidens, power of it still lingers. Abominable rush. You are wasting fire longs for your cursed soul. Shadows have fled.
The design is maintained. Inquisition steel. Something else. Как я в долю секунды успел переобуться прям-таки. Вот это мне фартануло сейчас. Да, стой, мужик. А может побазаем? Ну так, чисто... За жизнь. Ну ладно, за смерть поговорим. Если за жизнь не можешь. Что-то не нравится мне, когда трупы валяются. Пусть лучше там где-нибудь кустиков. Я думаю, так будет лучше. Все, нормально. Ключ какой-то, да, вон он. Просто пробились рядышком. Нахрен вам ключ нужен. Тут вот эти заразы, да? А, ну ладно, это не такая большая проблема. Что если я... I knew this would come. The verdict is clear. Let's get a better view. That was no mere animal. Oh. The fire longs for your cursed soul. Enjoy your final Ну не получается мне не поднимать тревоги, поэтому буду поднимать тревогу. Сдалось от всего, видимо, за то, что я труп убираю. The maiden's embrace shall be denied to you. The court is in session. Rectify. These vines won't veil your whereabouts much longer. Nothing. They must have returned to the sea. Oh, sleep. Never sleep, blasted zealots. Эти заняты своими делами. Голова из пинкус. Вот этот меня напрягает. Вот этот прогностик, конечно, падла. Я не понимаю, на каком расстоянии его работает способность. Я бы его шотнул прям с километра бы. Падла, скорее всего, не выгорит так. Блин, мне надо было здесь переобуться. Зачем я его убил? Надо было просто переобуться здесь. А теперь подставился только. Черт. Может было по-тихому здесь разыграть, а придется по-громкому. Why not choose my power? Still sane. I send you my resources. I won't acquiesce to this much longer. Неудачно я разыграл. Не подумал. Death is not defeat. Quickly. Придется этого шотать. A big bag of bugs. So close to the flame, you barbarians. What do we have A here? refined decision. Who? Хрен ли ты меня видишь, чел? Simple. У нас же Simple Dimple. Teresa, ready to serve.
У нас Simple Dimple. Run, Forest, run! I follow the plan. My judgment awaits you, creature. Measure, calculate, rectify. I am an arbiter of the maiden. I can smell your rotting flesh. Так, ну потихоньку центр вычищается, нормально. Я думаю, сейчас быстренько отыграем эту миссию. И следующую захватим и сегодня закончим. Так, я думаю, мы много наиграем. Так, теперь надо... The pearls are a sickness rotting this world. In taking them from our enemy, we weaken their resistance to it. Блин, вот эти, конечно... Но если нас сюда придется, мне надо вот этого гасить. Something's not right. Can't you feel it? I can help if you let me. Taste of tampered ties. Still breathing. Still sane. Our objective is clear. Needs to ask. You can't afford it. I've seen it happen. Food for the fire. For desperate times. They will. One bolt, one life. We wait in premeditation. All things must The right requires a special delegation. Timeless plunder. Through the shadows, the fight begins. We shall rid the world of this vile thing and be one. I'm close to our objective. The pearl is tightly guarded. You should consider setting these crates ablaze. Hey! Your skills as sharp as ever, Toya. Yes. Teresa, para servirle. I send you my ash. A cursed night disrupts our sacred order. guide my A soul is lost to us. We will feed your souls to the fire. It is almost Rectifica! Mia cuervos. Your soul clings to a corpse. The fire Heresy. will guide me to you. I send you my resolve. What is that? The maiden's embrace shall be denied to you. Stench of your corruption still lingers. Censura! I can smell your rotting Блин, не хватает порой динамит, прочей фигни. Просто подорвал бы вот на этом все. А, они сбежали. Uncertainty has ended. Order is restored. So be it. Reaper, help me. I can feel it burn. Блин, ну вот и мне толку от того, что вот этот сюда попер. Бобер, блин. What does the right do again? А, они нам предлагали подорвать вот это. Поджечь ящики. Не обязательно. Отвлечь внимание. Не обязательно. Я здесь не могу пробежать, блин. Мне надо вот этот фланг вычищать, а я не могу там проползти. Есть только от ящиков, потом в кусты, да, забежать. Но тут везде акколиты, мне нужен вот этот солдафон. Мне надо сюда, сюда. И быстренько вот этого... А, этого не хапну, потому что там комиссар будет. Собака. И кого я тогда могу взять? Ну, пойду в кусты, окей. Здесь этот будет. Ну ладно, этого мы ножичком заберем. My qualities are needed. Nothing I can't afford. Confounding situation. That won't be a challenge. The White Crow stands ready. Aye.
I remember. Sealing a pearl can purify the world of the curse's influence. The pearls are a sickness rotting this world. In taking them from us, you weaken their resistance to the grand design. Anyone hungry? All right now. Who was that? Gunpowder aroma. I knew this would come. You are wasting precious time, pirate. Come forth! Metsura! How stench of your corruption still Пришлось потратить 2 патрона. А, не 1 патрон. Почти попались, блин. Гребаный вот этот вот мужичок, протагонист или как там его, антагонист. Прогностику. Вот из этого прогностика геморроя, блин, лютая куча. A nice bauble. The verdict is clear. Я еще решил лазил свет отрубить, а то капец у меня что-то все-таки слепит. Все, можно теперь... Патроны! О. Так, теперь надо пробегать по кустам, чтобы забрать какого-нибудь вот этого, может быть. I like the taste of it. Тут долго, надо очень много думать в игре, что-то капец, у меня не получается, прям, ну... Рашить все это дело вообще не получается. Smoking right. Блин, на толку я сюда пришел. Они все друг друга палят. Вот что, босс, а? Я думал здесь поживиться кем-нибудь, а хрен там. Никого и не заберешь. Как, блин, отыгрывать? Никого ни этого не забрать, вот этот мешает, не отвлечь их, ничего, не обойти. Или можно обойти там? Не, за печами нельзя обойти. Вот отстой-то, а. Тупо через поднятие тревоги придется пробиваться. Я не хотел так. Значит, есть смысл вот этих верхних шотать тогда. Блин, сам себя в ловушку какую-то загнал. Либо идти все-таки тратить 2 ключа. Можно тратить 2 ключа, отыгрывать от моста, и тогда вот здесь выходить. А, тут еще и снайпер сидит, ни хрена. Блин, тогда я, наверное, через мост отыгрывать. Ух, за как. Надо очень быстро заходить, шотать.
Что-то у меня такое ощущение, мне не получится через мост отыграть. А по-другому... Item 616-20E. А по-другому я здесь не пройду. Либо, Вася, давай отстреливай голубчиков как-нибудь. Блин, что-то не нравится мне совершенно эта фигня. Тем более еще тут, оказывается, снайпер высиживает. Еще я по-любому спалю, если где-то буду кого-то воровать. Только если не вот этого. А даже если вот этого сворую, он палит всех остальных. А не, вот это в слепой зоне, его можно будет потом шотнуть. И вот этого можно будет шотнуть. Мне надо как-то нижнего забрать. Типа, пока не разговаривают. Пока они между собой разговаривают, я должен быстро пробежать, типа. Что-то мне слабо в это верится. По-моему, я сейчас по-любому спалюсь. Item 101-01. Changing position. Ой, ё! That spontaneously... My time is not to be trifled with. Нет, и он видит по-любому, что я его... Только если шотать вот этого. Если я его шотну... Item 238-55N. A pile of complaints from Angler's Grave, written on cursed paper. To each what they deserve. One bolt, one life. Judgment is at hand. Maiden, I call for the right of alarm. The maiden's judgment awaits creature. How to put this? May its call ring Fire will guide me. Abominable thrust. Does it shelter you? Come forth. Measure. Calculate. Rectify. Measure. Calculate. Hiding We in will the feed weeds, your carcass to the fire. I am an arbiter of the The maiden. fire longs for your cursed soul. Maiden's judgment awaits, creature. Ah, the shadows have fled before our zeal. Блин, мне надо это утащить обратно теперь. Вот это весело. A vial of stardust with temporal properties. Nothing I can't afford. Беспалевный старичок такой бегает. I have to get a new coat anyway. Мне не надо было его шотать, надо было просто открыть дверь и хапнуть его. По-моему, его никто не палит. Да. An unbreakable dial. Good snout. Properties. Let's peruse some minds. I'm losing control. Try to hide. I'm not fully in control. How I will enjoy purging your soul. The stench of your corruption. Oh, this fervent fire. I must hunt you down. Rectifica. That bush. I can't hold myself back. Hide if you can. The precious time, pirate. If you're in that bush, make sure you get away now. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. So rectify. Maiden's judgment awaits. I can't hold myself back. Hide if you can. The below swallowed them. Apologies. Is anybody hurt? Let me remind you. Item 907-03. An 8-sided gold coin bearing pointy symbols and a skull, clearly cursing.
Ту-ту-ту-ту-ту. Так, этот в мертвой зоне, но вот этот палит. Какой был толк мне от того, что я здесь пошел? Ну могу я вылезти, окей. Могу максимум вот этого отвлечь. А, могу снайперский выстрел забрать свой. My sight reaches far. You'll get no trouble from us. Through the flames. Ending properties. Забрать снайперку, типа. For desperate times. Мы можем забрать снайперку. Что это нам дает? Я все равно не могу забрать вот этого, он слишком далеко. Подойти к Тори, подозвать его и переселиться в него. О. Item 203-46. Кстати, идея. Только надо ее шотнуть. I pray for your soul. Сейчас опять сирену подымем. Так, у тебя большая зона? О, ни хрена у тебя зона. Ну-ка, свали-ка оттуда нахрен. Пока мы эту бабульку сейчас оформим. Let's get a better read. My verdict is final. Maiden, I call for the right of alarm. Let it reach my brothers and sisters' ears. Guide my hand as I prepare it. Measure on! Нормально. Фу, блин, сложно. Ну, каждый тактик мне дается прям очень тяжело. Я капец с них напрягаюсь. У меня работа мозга идет просто какая-то чудовищная. Да, вы, мужики. Balanced to perfection. Move with speed. Все, идем то и сейчас переселяться будем. Death is not defeat. A heavy customer. Только спрячем, а то она сейчас сагается на нее. Нам это не надо. A familiar tune. Ага. I move with 9-4. Move like water. I heard that, you silver. Ну, тут нас не видно, мы этажом ниже. Так, нормальненько. Что нам это дало? Ну, немного нам это дало. Если я только то и сейчас добегу, здесь тут со спины этого заберу. Надо посмотреть, сколько я смогу с этим побазарить. Let me do what I do. I hear there's lots of different barbecue techniques in the Lost Очень Caribbean. мало. Have you ever tried roasting chicken on the Maiden's flame? Так, значит, надо базарить с этим, забирать вот этого тогда. Пока эти будут внизу здесь. Ah, it's you again. Do you not remember me? We conducted our 311th Rite of Patrol together. A feast for my blade. I follow the plan. Another round? Item 543-53. Cursed doll made from human skin. The court is in session. Ready to serve. Азел, все обсуждения по поводу колеса, все можно в Discord сервер, пожалуйста. Пишите,
Я же не против. Можно снизить цену так-то, если уж совсем борщ. The verdict is clear. Balanced to perfection. Surely I can interest someone in a little tale. Excuse me, I'm looking for the nearest pond to drown my flame in. Item 896-22. Strange. Oh? My grasp of this body is slipping. Cursed hands have taken this life. Your flock measure. To victory. Calculate. If you're in that bush, make sure you get away now. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. Ну, тогда предлагайте варианты, что добавить в колесо. A dead body. The fire will guide me to you. Блин, хочу 2 миссии пройти, чувствую, сейчас сил на 1 хватит. Или до Талова посидеть, все-таки 2 пройти. If you're in that bush, make sure you get away now. Oh, this fervent fire! I must hunt you down. Try to hide. I'm not fully in control. Perhaps. I got caught up in the flame there. Back to the villa. I'm here. The dish takes shape. Item 216-. The court is in session. Once more onto the beach. My blade is ready. A refined decision. My blade is ready. Вот тут вот, значит, да, точку надо поставить. Shadow blade. Yokai. An ambush in the making. I can help if you let me. This moment is ours. Нравится, мне игра сама иногда предлагает сохранись. Я такой, оп. I'm always prepared. The lock needs a key. Still breathing. Still safe. Ah, swift justice. Visitation. Death is not defeat. In a moment. A good starter. What do we have here? Blood and silence.
That's some spice. Wish I could help you. The verdict is clear. Well, now. They killed a servant of the maiden. You are wasting precious time, pirate. De acuerdos. I am your executioner. Dicho y hecho. My strength returns. Your crimes are severe. It's done. Justice is harsh. If you must. That won't be a challenge. My power grows. I much prefer a cane. I have to get a new coat anyway. Teresa, ready to serve. The court is in session. Let's get a better view. Oh, how I will enjoy purging your soul. Ugh, the stench of your corruption still lingers. Ventura, calcula, rectifica. Ah, the shadows of I see where this is going. Yeah? Good. My tobacco was getting stale. The White Crow stands ready. I've seen it happen. Item of personal interest. Prognostica Emilio's. It is done. You have fire. Now light up the crates. Lucky for us, this isn't Maiden's fire. Fire! Fire! Get to it quick! They're coming. Hide. It is called thus because in sealing a pearl, we purify the Let world me from remind curse's influence. Давайте, бегом. Там горит у вас пожар. I did not see the fire coming. Perhaps ask Good. That makes our task a little easier. Now, let's grab that black pearl and leave. It is no doubt some convoluted dogma that dictates which lamps are lit with normal flame. I imagine down here in the pit, any more of the white flame would drive most acolytes to insanity. Must be lovely working for the Inquisition. Change in position. You're dead now. Leave. Balanced to perfection. Hey! For desperate times. This should have been. My sight reaches Why this far. uncertainty? it's probably of no consequence. A little else here is flammable. Let fate be our judge. My galley is the battlefield. Likely a poor choice. I'd prefer a golden Teresa, flintlock. para servirle. The crow flies. I have yet to see you miss White Crow. The design forbids you to stray. Is it there? Your Flame, presence protect distorts me. the A future. dead body. How vile! Nothing hides from the I can eyes of a smell your prognosticator. rotting flesh. Measure, calculate, Once more onto the bridge. The fire will guide me. Ну все, еще закончим эту миссию. calcula, Ну а rectifica. потом как раз следующую и как раз до конца дня нормас. It is almost Это будет длинное, значит следующая должна быть покороче, попроще. correct your vile Rectifica. Measure. Calculate. Rectify. Давайте The обратно. maiden's judgment awaits, creature. The distortion is gone. The abominations have fled. Abominations. Was it one of the workers? I see their fates clearly before me. We could have their rations. Judgment is at hand. Please bother someone else. Best not forget. Smoking right. Preparation is key.
To each what they deserve. Toya. Yokai. A little noise for spice. And lethal dessert. I do not like this uncertainty. Needs to ask. The point Can't afford it. nearby. Surely. I like the taste of it. Your Highness. Still breathing. Still sane. It will be. I knew this would come. Through the flames. On my way. Objective complete. Well done. The Black Pearl is ours. Hard to imagine, eh? That such a small thing could harbor so much energy. A Black Pearl is innumerable souls condensed into solid form. The power of thousands rest in that little orb. And here I always thought they were simply magic baubles. No, Navigator. Your soul is empowered by those drawn together in such a pearl. What energy we use in the ceremony is minuscule in comparison. Now, enough lecturing for today. Find a tear and return to me. Ой, может быть камень бросить? Блин. The burdens of nobility. Ну все, мы большую часть острова не чистили, просто вынесли все, что нам нужно было. Красота. Nothing I can't afford. Следующая миссия будет здесь же. Calms hearts and minds. Back to the market. The galley awaits. Смешно, когда путь рисует, типа, что мы делали. 2 часа я проходил, ёп. Охренеть миссия. Обычно минут 40-50, тут час 40. Офигеть, не встать. Вы можете начать историю команды. Пообщаться с Марли. Now, what did you find, Crow? The rum was definitely poisoned. Didn't you come to that conclusion already? But now I know more about it. The poison is like none I've seen before. Tell me, how's the skeleton holding up? It is poisoned. But awake? If you can call it that, yes. Then I'll have to question him. Good luck. Dicho y hecho. How are you doing? Boredom bears benevolent besiegements. Excuse me? Righteousness regards reindeers rotundly. Right, indeed. Yeah, look, I just need you to tell me who gave you the rum. Miraculously, mugs manage moisture. Not much of a miracle. Now, once again, where did you get the rum? Whimsical whereabouts wine wondrously. Ugh, that stuff was even stronger than I expected. I'll have to talk to the Marley about this again. Once more onto the breach. Ah, the crow crawls back cravenly, I see. Funny, ship. Unfortunately, I need a coherent and not an alliterative statement. The mug alone isn't enough evidence? No. As I said, I haven't seen this kind of poison before. I need to find whoever served this sludge and see if they have more of it. I wish I could take a peek into the head of that darn skeleton. There is one person who could.
Oh no. I'm only saying that, as he can do what you ask for. Out of the question. I'd rather burn 1,000 millennia in the Maiden's stead before working a second with that imbecile. I'll find a way to get that skeleton to talk. A good knock to the head may resolve his issues. The crow flies. Who needs eyes to see? Cria cuervos. Death comes to greet you for desperate times. Let fate be our judge. А, это не тот был скелет? Не, вроде тот. How do you feel? Jugular juxtapositions joust, jesters. Maybe I'll have to get more creative. A little soul essence, maybe. Использовать пепельный суд. Avert your gaze. And? Antiquities accelerate arbitrary angles. Rayos y centellas. It seems there really is no escape. I'll have to ask him, but I can't do it now. I need to rest as much as I can beforehand. Opportunity calls. Teresa, ready to serve. Почему мне за других не дают задания? Да я вроде не хочу ничего улучшать. А, а дым что дает? Бывает под контроль стражников, однако, чтобы использовать навык против прогностиков, сначала необходимо вывести их из равновесия. Сначала значит дымка, а потом захват. Я смогу взять прогностика под свой контроль. Блин, вообще... У меня только одно очко, было бы два, я бы... я бы все, на самом деле, способности бахнул. Уж хрен знает, что понадобится. Ладно, поехали. Set a course, navigator. Ну, у нас последняя миссия на данный момент, поэтому мы сюда. И добиваем на сегодня игру. Хватит. И таким темпом, может быть, за 4 дня игру. Ну, до следующих выходных надо пройти. We arrive at the Iron Bay. What better place to hide the relic of ash and blackened ore? Aye, but is it still hidden, I wonder? Or have Ignatius' lackeys already sniffed it out? It would not surprise me in this place. Well then, shall we look at the inventory before we waste time searching ourselves? Aye, look here. The Inquisition keeps meticulous records of all soul-stained items. Let us inspect their iron ledgers and see if they have done our work for us. Now, choose our landing, navigator. Там капец, что-то до хрена народу в этой крепости. И нам туда надо бы. Блин, а мы начинали в порту, по-моему, да? Или не в порту мы начинали? Нет, я вроде не в порту стал. А, я на отдаленный, я вон там вот высаживался. Но мне капец сюда тащиться придется. Значит, надо либо тут высаживаться. Подожди, а как я отсюда должен выбираться потом? А, тут пещера. Пещера нас выведет сюда. Ну... Или начать издалека. Блин, ну через всю карту хреначить, это же потом я просто офигею.
Хотя почему через всю карту? Мы здесь начинали. Но мне-то вот сюда. Но мне-то вот сюда придется идти. И где же лучше высадиться? Все-таки в порту. Этого шотаю. Этого захватываю. Потом им же будем отыгрывать, наверное, да? Блин, что-то не нравится мне это. У нас всегда есть то, если что, мы можем поплавать, что-то поделать. Не нравится мне вот через пещеру выход. Ну вот мы выйдем сюда. Хотя, да, давай. Кого мы возьмем? Мы возьмем Тою, снайпера и Пиктуса. Афия пусть отдыхает, и Джон, я думаю, тоже пусть отдыхают. Блин, может, надо было улучшить этого Пиктуса? Пинкуса. Мы смогли бы брать стражников под контроль. Мне надо тогда на корабль вернуться, чтобы вкачать ему навык. Я могу на корабль вернуться? А, отмена задания, да. Да. I like these odds. I like it already. Where to navigate? Раз я буду играть за Пинкуса, я буду попробуем от него отыграть сейчас. Получается, ты можешь высадиться за 3-9 земель, но просто дольше играть. Так, ну мы это уже слушали. But is it still hidden, I want? Мы это уже слушали, поэтому мы это скипнем. Высадимся вот тут. Берем Тою, снайпера и Пиктуса. Поехали. Неужели так мало я игру прошел? Это же капец тогда. Погнали. My time is not to be trifled with. So what possessed Mordecai to hide one of his relics on an Inquisition island? Decades ago, this island was known as Black Rock Bay. When this was still private, the captain always had a fondness for this place. Many times we came here to delve into the haunted caves below. Now the Maiden's fire fills the caves with its soul-consuming energies. Well, well. Let's hope the Inquisition spared us the trouble of searching down there. Сложно нам играть. Блин, ровно на зоне.
Долго ты его слишком валишь. А как ты меня... Вот этот, что ли? Ясно, вот этот вышел. Why not choose my power? Is that strange? Is that? Ah, I'm losing control. Death walks among us. What? Try to hide. I'm not fully in control. Who? What do we have? Who dares to put a hand on the servant of the maiden? I'll cut you loose. А, он не исчез, блин. They must now be close. Find your assailant. The maiden's judgment awaits, creature. For the right of the I got caught up in the flames. Will God make you? May its call ring true and loud. Grant me the strength to Judgment awaits, creature. The leaves hide all manner of things. We will feed your carcasses Body to the measures, pyre. mind reflects. Mensura, Calcula, Rectifica. Mensura, calcula, rectifica. Ha! I can smell your rotten flesh. Oh, it is stated that corruption above a certain... The shadows have fled. The design is maintained. Я не понял, откуда это так олит, но ладно. Заберем его от греха тоже нафиг. Будем атаковать для шпиона. The fire hungers for us. Let fate be our judge. To each what they deserve. One bolt, one life. Judgment is at hand. Ah, swift justice. With kind regards. The crow flies. For come to me. I send you my resolve. Justice has been granted. Ah, where to? А, чтобы зайти на башню, нужен ключ. Well now, there should not be footprints here. Through the flames. Maiden, This shall own not my senses, go unanswered. and so the Mensura, wicked shall be cleansed by calcula, fire. rectifica. Measure, calculate, rectify. My ears shall warn me of Your crimes are severe. The darkness will not shelter you forever. Who was that? Well now. Ah, the better part of me. The future calls. Justice is hard. My verdict is final. Change in position.
How long has it been? For desperate times. Еще у кого ко мне вопросы? Кому еще стрелу запустить? Периметр очистили? Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Ну, надо все надо дочищать немножко. Может быть, с той стороны даже зайти. Ты спящая красавица. Ну, мы выходим в порт. Понятно. Мы можем зайти через башню на крышу, забрать вот этого. А дальше думать, что будем делать со всей этой толпой. Ладно, возвращайся. Постреляли немножко и будет. Не будем заигрываться. Надо меру все-таки знать. Let's try a new recipe. Hey! Make it count. The oldest tricks are best. Who was that? I shall not stray too far. I see. My grasp of this body Our is objective slipping. is clear. These bothersome. Oh, this fervent fire! I must hunt you down. The court. I can't hold myself back. Hide if you can. Something's amiss. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. Skull. I see where this is going. Try to hide. I'm not fully in control. Death is not It defeat. seems I lost myself there for a moment. Let's see. Will I find you between the vines, pirate? Ha! I can smell your rotting flesh. Calcula, rectifica. Calcula, rectifica. Measure. Fire will guide me to you. Rectify. The fire longs for your We'll feed your carcasses to the fire. Rectifica. Good. We've driven them back to the villa. Day and night I stand, observing the remnants. Still breathing. Still. Molly, aye. One bullet. Get ready to strike. Heard that, you fiend. A feast for my blade. The dish takes shape. Have that, you fiend. I shall not stray too far. А, она не будет спускаться оттуда, ладно. The verdict is clear. Good for another shot. It's done. Ooh, quite the collection the zealots have here. Anything with even a smidge of soul stain is Попробуем наверху почудить. theoretical. I'd wager most items here barely have enough energy to curse a toothpick. Regardless, what is deemed heretical will end up in the pit. What if Mordecai's relic has long since met the same fate? The captain knew how to hide his secrets. If the fire thralls found it, it was only because they knew what they were looking for. Either way, inspect the ledger, and we will see where we stand. That must be the objective? The ledger is within reach. Examine it, and I will peer through your eyes. Still slightly disquieting that. What if you drive one of us mad? Do not worry. I've had lots of practice. There was no better way to do it. Now, let's see what we have here. Oh.
It is as we expected. A relic that matches the riddle was found in the depths of the island. It was divided into 3 separate pieces, each at a different stage of scrutinization. 3 pieces in 3 crates, I presume? Can you point them out to us? The first is labeled 22 Sigma, subcategory anomalous, mark 85. The second is in... Then again, perhaps you just mark them on our map. Так, ну да, лучше на карте. Понятно. 3 ящика. Ящик 1, ящик 2, ящик 3. Yes, I understand. Блин, мне надо как-то этих гадов растаскивать. Каждый раз через тревогу это дико долго. Мне еще точку выхода надо сделать, но здесь, скорее всего, будет. Шотнуть вот этого, палевно. Вот этот мы потом не заберем. Хотя, может, заберем. I knew this would come. I've seen it happen. Надо немножко расчистить No mercy территорию. given. Death comes to greet you. We will feed your carcasses to the pyre. The fire longs for your cursed soul. I can smell your rotting flesh. The fire will guide me to you, Calculate. Rectify. Measure. Calculate. We will feed your carcass to the pyre. Без палева, просто без палева походим. Fire longs for your cursed soul. Ha! I can smell your rotting flesh. Nothing. They must have returned to the sea. А, никто через нас не пошел? Блин. Я ожидал, что через нас пойдут. Отстой. Teresa, Значит, будет para тоже servirle. забежать. Once more onto the beach. Блин, мне надо по... Ну, сейчас по шуйку заберем. Наш снаряд. Dicho y hecho. Ah, swift justice. Внимание. Мне нужны ключи, я бы ключи взял на всякий. Надо тогда шотнуть комиссара. Потом этих-то я дорежу. Этого калита придется просто так как-то резать. О, бывает, здесь никого нету? Лестницу можно было опустить, ё! I'm here. Simple. An ambush in the making. Raise with your legs. On my way. Короче, сначала внешний период отыграем, что-то я опять зациклился. Когда я зациклюсь, начинаю косячить. The fire hungers for us. Justice is harsh. Justice has been granted. My strength returns.
Come to me. От этого надо отыгрывать. Once more onto the breach. Dia cuervos. Let's get a better view. Purging your soul. I am an arbiter of the maid awaits you, creature, before. Ugh, the stench of your corruption still lingers. Measure, calculate, rectify. А, можно же подождать, пока это будет проходить мимо. Пушкой. Why not use my power? Cut through the shadow. In a moment. Follow the noise. All right, now. Who was that? On my way. This shall not go unanswered. In the name... Ah! This is not the kind of labor suited for a von Presswald. Блин, мы сможем туда добежать? Вообще далековато. Nothing I can't afford. What would we do without you, Marley? И раз, и пас. To taste the soul of another. Просто работаем каким-то мясником, всех режем подряд. Так, у меня есть два вот этих гаврика. Эти меня, в принципе, тоже не сильно парят, они мне ничего не делают. I'm sure the Inquisitor knows about it. Нормальненько. Нам нужен он еще здесь? Не, больше мы здесь никого отыгрывать не будем, значит его тоже шотаем. Такой неплохой перс получился. Teresa, ready to serve. I can help if you let me. Good for another shot. Through the flames. Ах ты подлюк. It's done. The Marley aids us. One bolt, one life. One day I will... Silence descends.
Все. Выход мы себе сделали. Теперь разбираемся с центром. Как же, блин, долго это все вычищается-то, охренеть. Time waits for no one, except us. A ghostly pleasure. В теории мы можем взять офицера сверху, да? Good snout. Strange. Is that? Что ты творишь-то, дед? Faster. Wasting time. Дальше непонятную фигню мне еще выдал. Measure our enemy. Understand. I have to get a new coat anyway. Another pair of eyes might do the trick. That anchor exerts the pull. Feel the curse approaching. Let's hope not. Scrape the insides of the skull for resonance. Something else. Блин, слишком много патрулей. Тут реально, блин, хоть с пушки шотой. Надо вот это сначала. А, еще вот ходит здесь. Let's talk. Ignore scrutinizing. No one does not wait for either of you. Патруль снизу, патруль сверху. Таскают книжки взад-вперед. То есть он еще, если гасанет, то очень долго будет. А если я в наглую... А если вот так работает? One day they will get their fill. Was there a mix-up with our armory again? Мне же нельзя пушку даю, значит надо шотнуть с нее. Блин, я опять зацикался. Блин, вот ненавижу эту фигню. Ладно, если мы можем... А, там есть лестница. Мы, может быть, других членов команды можем закинуть. Я что-то уперся в этого персонажа, по-моему, зря. Что-то я совершенно не понимаю, как что отыгрывать. Тут слишком много патрулей, здесь надо просто кого-то все равно шотать. Где-то кого-то. Хотя бы вот этого, наверное, надо. Сейчас мы бабку возьмем. Objection. Impossible. Not like this. Блин, я порох свой не взял.
Отлично, блин, забыл порох. Ну да. Хотя я бегал там мимо, почему она порох не подобрала? My strength returns. Так, окей, возвращаемся на позицию. An island in the storm. Cuervos. The future's called. I am your I'm losing control. My galley is the battlefield. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. Cursed soul! Oh, this fervent fire! I must hunt you down. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. I can't hold myself back. Hide if you can. We will feed your carcasses. Inquisition! I got caught up in the flame there. Good. We've driven them back to the below. А, блин, он за зоной. Мне надо переселяться. Yes, that's exactly what I mean. The Inquisitor. Her methods are unusual. We must trust her judgment. I've heard news from Roderick Monday. Measure our enemy. Understand the affliction, so we may bring an end to the curse. Those swords change places. Do not get confused. Патруль сейчас спалит труп. А, они все слепые, что ли, реально? Let's not forget, yes? Надо убирать всех, кто мне мешает. I'll remember. Less talking, more scrutinizing. The work does not wait for either. А, баганулась моделька. Do not get cut, or the pit will have you too. Я баг. Блин, весело. Well now. There are cutthroats about. Ha! A soul I is can lost to smell us. your rotting flesh. Mensura! Calcula! Rectifica! We will feed your carcass to the pyre! Maiden's judgment awaits, creature. Ha! I can smell your rotting Measure! flesh. Calculate! Rectify! Fire will guide me to you, fiend. The shadows have fled. The design is maintained. Faster! You're wasting time with them. I'll hold on to this. Scrutinize! Bring all corruption to light. Such is the path to the grand design. One of these graves is better not covered.
Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну все, вроде нормально расчищается. Внутренний двор, значит, скоро миссии конец, значит, мы молодцы. Aye. Something strange in the air. I sense no corruption. Carry on. By orders of Inquisitor. We categorize the madness. That is our purpose. Mercy, oh, when Those swords change places. Do not get confused. So what do we have? Looks like a chunk of black ore. I sense something familiar inside it. This is a piece of the relic. So they process this just like the rest of the baubles. Perhaps Ignatia ordered it to be inspected, to scry the captain's plans from its innards. Or maybe not even the words of the mighty Ignatia can penetrate the mindless routine here. I can help if you let me. So you know about it then? Everybody on the island heard of the prognosticus rage when the Black Pearl vanished. Was there a mix-up with our armory again? Finish your task, then see a confessor. Measure our enemy. Нас видно. Understand the affliction, so we may bring an end to the curse. Просто с пушки схренакнуть разочек. Может, попробуем? Do not get cut, or the pit will have you. Но даю такую возможность. Как раз когда патруль поет, мы шотнем с пушки. Можно, конечно... можно патрон забрать. Still breathing. Still sane. Я думаю, мы успеем патрон забрать. Once more onto the breach. Good for another shot. Through the flames. Ну что, товарищи, еще жахнем с пушечки. Блин, только боюсь, они могут сейчас не стать. It's you again. Do you not remember me? We conducted our 311th Rite of Patrol together. The verdict is clear. I've seen death. My grasp of this body is slipping. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. Judgment awaits, creature. Oh, this fervent fire! I must hunt you down! Measure, calculate, rectify. I can smell your rotting flesh. Try to hide. I'm not fully in control. To the pyre. Calculate, rectify. I can't hold myself back. Hide if you can. I can smell your rotting flesh. One of these blades is better not touched. The shadow. Apologies. Is anybody hurt? The design is maintained. The court is in session. To each what they deserve. The better part of me. Teresa, para servirle. Heard what they said. A bolt for your skull. The maiden's judgment awaits, Fire creature. will guide me to you, fiend. Will I find you between the vines, pirate? The fire will guide me to you, fiend.
Изи растаскиваем. Не, ну как изи? Какие-то моменты нормы идут, какие-то прям жутко тупим. Смешно, как все картинки здесь размывает. Давайте на позиции все возвращайтесь. Я даже здесь могу встретить. Так, а бабка... Let fate be our judge. Cut through the shadows. The verdict is clear. Easy to use. Teresa, ready to serve. The future calls. Master! You're wasting time with her. Everybody on the island heard of the prognosticator's rage when the Black Pearl vanished. My sight reaches far. The crow fly. Justice has been granted. I'm here. Not my business. Maintain your seals, or it will reawaken. Блин, тут надо... Блин, тут кого заберешь? Надо с того края, что ли, идти, или просто шотать его? Тут еще два калита есть. I sense no corruption. Carry on. Блин, можно, конечно, попробовать. The court is in session. Блин, мне надо туда как-то забраться. А, я же могу... Все, давай. Once more onto the breach. Let's try a new recipe. Мы можем с этого края отыгрывать. Good taste. Still breathing. Still sane. I see where this is going. Preparation is key. One arm, preparing the ingredients. That's cool. I follow the master. Who was that? To each what they deserve. A feast for my blade. Our objective is clear. Да, Roblox это ваш, конечно. Raise with your legs. The fire hungers for us. Ah, swift justice. My verdict is final. Roblox. Парень работящий. I knew this would come.
Careful, the host's instincts are taking Блин, over. я же... Guide my hand as I prepare it. Careful, when I get you, there is Зашибись, nothing I он can будет хрен promise I знает куда won't do. бежать. Oh, this fervent fire! I must hunt you down. Я в какой-то момент нормально играю, потом туплю, не сохраняюсь, и в итоге весь прогресс летит к хренам. И веселый с Юрином. Awaits, creature. Try to hide. I'm not fully in control. Measure, I can smell your rotting rectify. The below swallowed them. Resume your tasks. Давай, мужик, иди в свою зону ответственности. О, молодец. I assure you that was just as unpleasant for me. Fire shield sold. Нормально. Scrape the insides of the skull for residue. The fire shield sold. Типа идет опись имущества, вот это все дела. I sense no corruption. Carry on. Ну он же на зоне! Охренеть, вот этот миллиметр от зоны я не могу его забрать. The white crow stands ready. For desperate times. Fire shields sold. Once more unto the Blades is better not touch. This soul will do its own bidding in a moment. Grant me the strength required. To the pyre. May its cold. My qualities are needed. Let it reach my brothers and sisters. Oh, how I will enjoy purging your soul. I did not see my I will enjoy purging your soul. I got caught up in the flame. Verdict is clear. It's done. Тупой выстрел какой-то опять был. Он меня за 3 километра увидел, что я в него шотаю. Fire will guide me to you, Measure, calculate, rectify. I stand alone. I've seen it happen. That is not part of design. Will Куда I find you? ты-то? I cannot see. It is unwise to keep me waiting. I see penance in your future. Will I find you? I cannot see. Не очень понятно, как вот этот центр сейчас отыгрывать. Там же палево на палеве будет. Measure our enemy. Understand the affliction. So we may bring Бабку жалко, бабке досталось чуть-чуть. Teresa, para servirle. Давай, забирай патрон. Последние мобы надо уже отыгрывать. Otra ronda. Надо подумать, как отыграть. Тут из башни фигает. Cut through the shadows. The court is in session. Let's not forget. Yes. Don't cuddle it. Тупо не достаю. Хотя... Есть мы слишком.
Не, плохая мы слишком. Мне надо тогда отсюда шотать. А это чревато меня зашотают самого. Да можно рискнуть, в принципе, чё нет? Это же... Да, это комиссары, это не акалиты. С акалитами было бы проще. Сейчас выйдем на позиции, короче, и попробуем зарешать это. Надо, когда он пойдет к сундуку. На позиции. На позиции. I'm losing control. You shall not escape me. I can't hold myself back. Please bother someone else. Oh, this fervent fire. I must hunt you down. Careful, when I get you, there is nothing I can promise I won't do. Try to hide. I'm not fully in control. Very traditional. Oh, this fervent fire. I must hunt you down. It seems I lost myself there for a moment. Всю систему мне поломали. Good taste. Scrutinize. Gunpowder. More corruption tonight. Such is the path to the grand design. Ладно, сейчас все равно попробуем это One of разыграть. these blades is better not touched. Главное убежать сейчас грамотно. Simple. Your measurements will be off. Do them again. Don't cuddle it. Let's try a new recipe. In a moment. Maintain your seals, or it will reawaken. Quickly. A little noise for spice. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. What is this rat? No! What is that? You're wasting precious time. I will find you. Oh, how I will enjoy purging your corruption still lingers. We will feed your carcasses to the fire. That lies beyond my reach. Ну и все, сейчас остальных разгребаем и нам. Calcula, rectifica. I am an tyrant. Cower before me. My judgment awaits you, creature. Well done. The second relic piece is ours. I admit, I'm stunned you make out the right crates from that Inquisition gibberish. It pays to have someone familiar with their dogma in your crew. Ah, you mean Teresa? Aye, our sharpshooter is an excellent teacher, if not a particularly patient one. You know, for an eldritch horror from the below, you learn remarkably slowly. Your religion is anathema to me. What's remarkable is that I learned it at all. Death is not defeat. Another shot. It's been a while. Aye. Teresa, ready to serve. Блин, далеко падла. Dicho y hecho. One bolt, one life.
Judgment is at hand. Is that? I'm always prepared. We will feed your Line, carcass protect to the me. pyre. Dead body. And lethal desert. Measure. Me to you. Calculate. Make it count. Rectify. It will be done. I can smell your rotting flesh. You're wasting precious time, pirate. Come One on. bullet. Mensura. Mensura. Calcula. Rectify. A little noise for Measure. Spass. Calculate. Rectify. Stench of your The corruption fire still will lingers. guide me to you. Move with speed. And lethal desert. Judgment awaits, creature. Nothing. They must have returned. Reload it. Wish I could help ye. I can help if you let me. Да, тут уже все. Мне уже помощь тут не нужна. Спасибо. Gunpowder. Ah! Pirates! On my way. Прикиньте, тут реально пираты ходят. Да вы что? Да не уж. The delay here. The dish takes Да не уж, что пираты. Быть не может. Hello? I'm waiting. Measure. Taking a break, Calculate. are we? Rectify. Good. We've driven them back to the villa. I shall Ну, всё, report можно this. валить. You hear? Wait, there's nothing in here. Curious. I spy an additional branding on the crate. Does that mean navigator? Relic piece has been miscategorized. It's about to be thrown into the pit. Blasted Inquisition bureaucracy. Where do we find it? The Magistratus at the end of the bridge. The piece is in one of the crates next to him. Surely that is not all we plan to accomplish today. I'm here. My sight reaches far. And the blessing. Охренеть! Seems our work is Interesting epiphany. Блин, ну вот вы подставили меня. А нельзя было это предупредить там? Let's get a better view. My strength returns. Change in position. Best I can help. И меня теперь мост по-бывому Why not choose очистить. my power? Anybody seen my servants? Aha! Pirates! The cursed are here! Let fate be our judge. Mensura! Calcula! Rectifica! I can smell your rotting flesh. I can smell your... Ну отлично, сейчас его просто кинут и все, да? The maiden's judgment awaits, creature. Having is better than wanting. Judgment awaits, creature! Measure, calculate, Measure! rectify. Calculate! Rectify! Ghostly pleasure. We've driven them back to the below. Whom will I taste this time? Is that? Strange. A new chapter in my memoirs. Да беги, олень! Dead heretic! The cursed are upon us! Still breathing. Still sane. A bolt for your skull. We will feed your carcasses to the pyre. The fire longs Так, ну for там your осталось cursed четверо, сейчас мы их зашотаем и все. Капец, блин. Вы знаете, маркировка неправильная. Ну, короче говоря, у вас тут немножко времени. Хотя еще хорошо бы отметить, что-то не придумали в игре. Оба боржака, конечно. The shadows of If you must. the design is maintained. Visibilchen.
Let's peruse some minds. Let the lost souls that taint this matter see her guide path, so that they may ascend to the blessed order that lies above. For the world we toil, for the soul. Such is the path to the grand divide. Опять багануло. Thank you. That'll spare us his incessant prey. Now, open the crate. Ну. Nothing I can't afford. We have all 3 relic pieces. Look, they are fusing together. Из-за того, что ящик баганулся. It's a key with an Inquisition insignia. Well, well. Why would Mordecai cling on to something like that? That won't I remember this. He gave this to me when he returned from a dangerous venture. It was during the war. He let himself get captured to spy on the Inquisition. He used this key to escape his cell, but not before he endured their brutal questioning. I suppose it wasn't easy, seeing them put the irons to your captain. Вот мы завершили эту миссию. Interfere. It was excruciating, knowing that I could spare him in an instant. And yet, he had to endure it so you'd succeed. Aye, and not even my power could have removed the Блин, ну минут 40, ну 50 окей будет. Час 20, капец. Капец, я ковыряюсь в миссиях, это жесть какая-то. My blade is ready. Как говорится, фон Парсивальдом. Парсивальд, ты где? Judgment is at hand. Changing position. Pincus. And thus the canopies in Caribbean jungles provide caterpillars with a much-needed perspective. Writing senseless drivel as usual. Ah, yes. Sometimes when there is really nothing of matter to be written in my memoirs, I just go on creative tangents, hoping to find my step again. Recently, I've been struggling a bit, but I am unwavering in my unquestioned trust to my abilities' returnation. Returnation? Great minds are not content with only writing words, they strive to create them. What have you achieved so far, Teresa? Pincus, I came here because I need your assistance. Of course. Wait, you need my assistance? Unfortunately, yes. Fortunate indeed. I agree. Under 8 conditions. Cut it down to 1. I get full publishing rights to whatever transpires between now and solving the crime. By all means. Now come. And I need you to bring me my special detective quill. Still behind the sawfish in the captain's quarters. You remembered where I stored it? How could I forget? Be ready when I come back. I fell asleep as a skeleton recently. Oh yeah? Skeletons will do that. I see where this is going.
Of all the places to hide quill and paper. A sharp tool behind a sharp fish. Doesn't that make sense, Teresa? Back to Pinkos. Ох, любимые наши квесты, принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Here they are. And so my assistant returns to me with my most vital tools. Assistant? Let's not get hung up on a mere draft, Teresa. Now, what is the task at hand? There is a skeleton whose mind I need you to peek into. Again, my remarkable abilities lit a beacon of hope among our canopy of some mounting troubles. Ha! I knew writing about canopies would come in handy. Don't get too ahead of yourself, Pinkos. The victim drank strong soul-altering poison. It will be quite the mess in there. Ha! Allegedly poison almost became one of my middle names. I'll inspect him right now. Использовано фиксуса вторжения. Где там этот скелет-то? A new chapter in my memoirs. Who will I taste this time? Oh, that is quite quibbling. Now, do you see anything? Yes. I just haven't hung hereditary from festering fields. Pinkos is taking you over. Get out of there. Just one ominous occasion. Pinkos! While the hero lies on the floor with flat breath, his worried assistant kneels at his side. You haven't taken a breath in 30 years. And if you call me assistance again, I will chase you from here to Madre Grande. That would make quite the tale, wouldn't it? I must say, in all sincerity, I am rather exhausted. It was quite perilous inside that one's mind. Without your heeding words, I may have not returned. Thank you. You're welcome. A single tear Смешно, rolls да, down точно таким же Teresa's скелет cheek. стал с тростью этой трубкой. Ah, yes. It's easy to forget sometimes. You do glare quite intensely if you want to. Right, exactly like that. I'll need some of your tobacco to keep my patience. Ah, yes. Unfortunately, I am currently experiencing an unexpected shortage. If there weren't ongoing investigations already, I may have asked you to help me find it. But it'll turn up soon, I'm sure. Cut through the shadows. How to put this? Yeah, good snout. A ghostly pleasure. Opportunity calls. Consider it done. You're here to serve, I presume. Afion, I'm sure you came to experience the telling of my arrival on the Mardi. Well, I was actually just walking by. Why, I hear you ask, would such a refined, noble gentleman seek hospitality on such a comparably shabby pirate voyage? No, again, I only happen to be walking by. Oh, no, don't be shy. It is a good question. See, it all began the day I was born, January the 26th, 1615, which by now is a much discussed topic in many of my memoirs. You have multiple memoirs? Of course. I very early on decided that one such volume wouldn't suffice.
But let's not get sidetracked. On that fateful day, I vowed to live a life full of adventure and to record my exploits. You vowed that on the day you were born? Well, maybe 14 years later, but who is keeping track, really? I thought that's precisely what you're doing in your memoirs. Yes, well observed. Now I've lost myself. Why are you here again? I actually was just passing by, so no real reason. Perfect. I don't have time anyway. See, there are already 3 more chapters I have to write down. The first concerns itself with... Don't worry about explaining it. I don't want to hold you back. See you, Pincus. How very considerate. Goodbye, Aphia. I like will it already. grace you with my attention. Ahoy, Quartermaster. How are the Marley's finances looking? And how would I know such a thing? Are those not our ledgers you're poring over? Oh, no, please. These are my memoirs. I'm currently musing over a particular paragraph. Видимо, под конец стрима у нас будет новый персонаж. И плавный переход в следующую часть игры. January 9th, 1666. Despite his sobriquet, it was rather dark in Louis XIV's library. Yet, there I was, showing great resolve and striking determination. I'm sure no other could have faced the situation with the calm and collected poise I possessed at the time. Fearless and dashing, I braved the oppressive darkness, eager to grace the monarch's collection with my distinguished attention. Now, what do you think? Well, it's... something. Ah, I knew it. It's too humble. Слишком скромно, да? No, you don't have to say it. My mother always told me I was too modest, but that will not hold true for this volume. Thank you, Aphia. You've already shown great value to this expedition. You're too kind. Good luck with your memoirs. A von Presswald never depends on luck for his work, only mild effort and Ну, rigorous вообще интересный delegation. перс. But Играть I из-за него appreciate the интересно. sentiment nonetheless. Slice and dice. Let's get a better view. What do we have here? All right. Preparation is key. Toya. Let's see what's out there. Straight to the point. Я уже разговаривал? Toya, may I ask, what brought you to the Marley? The cooking contest. А, да, это было. Well, well. How can I help you? Aphia, what brings you here? I'd like to hear your tale. How did you get on the Marley? Where to begin? I certainly got my sea legs long before Mordecai fished us out the ocean. Yes, that's very apparent. Wait, what? The captain fished you out of the sea? Sure did. I'd been wandering the depths for a long while whilst Reginald here. And one day, we came across a dangling anchor chain in the middle of aquatic Блин, nowhere. надеюсь. Не слишком Right, большой there were a файл couple of потом. hammerhead sharks milling about, but they're mostly a nice bunch. Ah, Sir Reginald, you can't project from one hammerhead to all hammerheads you'll ever meet. Anyways, we saw the chain, and it was such an odd sight in the middle of nowhere that I grabbed onto it. And then? Suppose the Marley felt the tug and just started to reel me in. I considered letting go, but the thought of getting onto a ship once again was just too tempting. Aye, and I sort of got tangled up with the chain, maybe a bit. Once I was up on deck, Captain Mordecai approached me and said I owed him for damaging his anchor. He argued since I so readily carried one on my back anyways, we'd surely come to an arrangement. Truth be told, I thought I'd only stay until the next harbour. But after getting to sail on the Marley, it's hard to imagine ever working on another ship again. Вот такая вот веселая история. Так, с ними разговаривал. А где это-то? The verdict is clear. It's done.
Блин, он вечно туда наверх забирается. My soul is razor sharp. Yes? Teresa, may I ask, how did Mordecai get you to join his crew? He didn't do anything. I decided to take up roost here. I wanted to see this upstart captain and his fate-meddling ship for myself. I guess they had a few things to say about that. Mordecai didn't protest. Not that he would have swayed me. I was actually a bit annoyed that he got used to me so quickly. The Marley was more what I expected. Not too fond of my scrutinizing gaze on her soul. Что, Косми, не All спится? that tobacco ash on my deck. Leave a woman her vices, will you? Anyway, I would have left after a year. Or 10. Only Mordecai roped me in. Who wouldn't want a famous Inquisition deserter in their crew? You sound just like him. Always trying to charm me, the old codger. Do you regret staying? I have enough regrets for a lifetime. And despite my best efforts, I've grown attached to this crew. Just don't tell anyone. Got it? My lips are sealed. А что, мне еще спать день еще? Ну, да, типа того. I'll be there soon. We have retrieved the relic of ash and all. This brought back some bad memories. Это мне, блин, завтра на работу. No ship likes to be separated from its captain. I fought myself not to use my power. And you pulled true. Mordecai's trust was not misplaced. Indeed, Navigator. Now, excuse me. I must draw out the energy from our prize. Надо сейчас подумать, кого мы будем поднимать. Какого члена команды мы поднимем? У нас осталась тетка с пушкой. Golden greetings. Блин, я не уверен, что это полезный перс. The lady at the ready. Gunoness ready. У нас стрелок. Golden greetings. Ты думаешь, скелета поднимать? Не, ну мы все равно всех поднимем. Ну давай скелета, похуй. Давай. Давай. Я все равно, скорее всего, за нее не буду играть. Жесткий скелет без головы. Good morning. Good morning. You must be Quentin Albers, the treasure hunter. You really do have a golden skull. Ah, yes. The head. One of the less interesting bits of my possessions. Say, how much for that sword in your chest? I'll give you, let's say, 100 cursed rupees. I'm afraid it's not for sale. Ah, that's what they all say. I'll file that one under negotiations. Ты с самого начала хотел? The Navigator needs that sword for her power, treasure hunter. New Navigator, you say? You sure she's not a spy here to steal my, our treasures? As much as one can be among pirates. Regardless, we need you to head down to the training deck. I'll gladly throw the skull around a bit. But I expect a good treasure hunt soon, you hear? Шо, как оно? Ну, топчем третий тактик подряд. У нас была Миазма, у нас был Джаггет. И вот у нас Shadow Gambit. Как оказались, все игры стоящие. Will it yield coin? Но народ предпочитает совершенно другие игры. Все как всегда. Так, что у нас может наш чайпок? Кинул... Ого, нифига себе. Золотая башка. Светится. И что, может? Ага, я понял. Типа голова отвлекающий маневр. Окей. Поехали. Типа кинем ему в голову. Ну, понятно, да. Угу. To remember, Marley. My best piece.
Майнкрафт, Полока, Brawl Stars, Roblox. Ну, типа того, типа. I'll trade you for your life. It's settled then. Nobody ready to fight. Who doesn't like gold, huh? Not even the zealots can resist its glittering cool. Diamond. Is this still the same skull? I remember different gems in your sockets. Так, и чего? А дальше что? Блин, Yeah, только через always голову. the same. Haven't got a whole collection in my chest or something. It will be dealt with. Ну тут, как всегда, знаешь, выбираешь либо стримить для народа, либо стримить для себя то, что тебе нравится, поэтому... My golden side. It's a deal, then, eh? Мне, в принципе, устраивает мои выбор игр, я считаю, что он весьма достойный. Просто народ еще, может быть, не дорос до них. You have what I want. Another kind of bait. No one cheats death, but I'll take that. If there is value, it's mine. Ты выбрал на стриме вообще больше не появляться? И это ты про твои стримы Джекбокса, который у тебя нон-стопом крутится? Ну, хозяин барин. Если тебя устраивает, тебе так тебе по кайфу, ну чё нет. If there is value, it's mine. А, это я могу подтягивать персов, типа так. А зачем? Зачем я буду так перса подтягивать, если он сам может так залезть? Как бы. Странная фигня, ну ладно. А, он может лестницы открывать. Ага. Понял. Окей. Ну все персонажки это ситуативные, поэтому... За всех прикольно поиграть. А, ты предлагаешь... Понял, ладно. Ты можешь чего перекинуть к себе. А зачем я его к себе могу перекинуть? I'm still amazed how often fate conspires to lend use to your power. А, кайф, вот это, кстати, прикольно. Finders keepers, right? Aha! Pirates! The cursed are here! Oh? Purge the undead! The fire will guide me to you, fiend! Ой, а я это где-то голову A потерял? maiden's judgment awaits, creature! Странно. I cannot reach that! Mansura! Calcula! Rectifica! Вот жесть-то, жесть. The fire, it will be doomed, cursed soul! I'm not looking for common ground. Tough customer. Finders keepers, right? Фига тут золотишко. Жесть. Tight lines. Thank you. Не понял. А, я у них ключ стащил. Nobody takes what's mine. Ты смешно. Я думал, он его подтянет, а он просто ключ не стынзил. Ну ладно, тоже нормально. Will it yield? Corn.
типа дальше сам, окей. Окей. Так, поехали. Finders keep. A puzzle. There'll get treasure at the end of it. Hook, line, and sinker. Что-то я не то делаю. He'll bite. An offer I can't refuse. Thank you. Надо немножко смотреться. Блин, горы золота, прикольно. Во. Nobody takes what's mine. I'll trade you for your life. That's a big one. А, он их в золотых кучах типа прячет. Ничего необычного, скелет тащит мертвяка. Все нормально. It will be dealt with. Это что задергается? Надо I побить. drive a deadly bargain, wretch. Urge the undead. Да алло! That was my chest. No one cheats death but us. Diamonds, rubies, emeralds. Интересно, как он меня не видел, когда я чела резал, как бы, ага. Sign your treaty. do we to die. Я к черту решил просто по-своему походить. I can smell gold already. There are cutthroats about. This knife will be your end. Просто играем мясника. If there is Следующий. value, it's mine. Не понял, ты куда ушел-то? It's a deal then. That don't work for me. Не понял, ну ладно. Will it yield corn? А, Well now. Flame technique. ах ты тварь! Последняя жизнь осталась. Ha! I can smell have your what I rotting want. flesh. It's settled then. Finders keepers. Right. Мы фактически всю карту вырезали. Вот так вот. Who? Come fishy fishy. Hook, line, and sinker. Nobody takes what's mine. Tight lines. Cursed days, miss. I have my duty. Diamonds, Pay rubies, them emeralds. forgive the Silver key, huh? Ну и ладно. И так пойдет нормально. Вообще не по плану прошли. An offer I can't refuse. Ну, собственно, кто нам запрещает походить так, как мы проходим, поэтому ладно, пойдет. Какой-то странный персонаж. Well done, treasure hunter. The riddle hold awaits. I think you'll like this part. Ну давайте открываем дверь и на этом сохраняемся, тогда может быть завтра продолжу. Надо по-бырому эту игру, я думаю, ну, до конца недели, я думаю, осилим. It will be dealt with. Quentin. I, here to hunt for cursed coin and plunder the riches of the lost Caribbean. Ah, Mordecai, you old devil! Hiding a treasure hunt right here and not telling little old me. I'd be furious if I wasn't giddy with excitement. Так, и что же нам это дало? Сейчас сдвиг должен быть по сюжету вообще. Navigator, I believe it's time we unearth the secrets of the riddle hold. Talk to Estelle when you are ready. Aye, aye. What's in it for me? Straight to the point. I wonder, Quentin, what brought you onto the Marley? I always saw treasure hunters as more solitary figures. Indeed. I used to sail around the lost Caribbean on a little sloop, fishing and trading what I found.
I found my niche as a sort of treasure peddler, if you will. Was the Marley one of your customers? Yeah. Or rather, the captain was. Ghost ships in general tend to be good patrons. Cursed crews have interests in goods few others appreciate. And they often own objects that conjure my interests just as much. Ah, so Mordecai had something you wanted. Oh, did he ever? I'm convinced that that black eye he was hiding behind his eye patch was actually a big, cursed gem. So, I made him an offer. Which he refused. He said it wasn't for sale, but if I became part of the crew, he'd one day show me where he found it. Hence I joined, presuming it would take me maybe a week until I pried that secret from him. That was almost 3 decades ago. Well, no matter. I'm sure I'll figure it out someday. Until then, I'll have to continue fishing. Мужик думал на неделю попаду, на 30 лет встрял. Нормально. Ahoy there, Estelle. You know where we're going? Yes, yes. Riddle hold now, bananas later. Ну что же это за загадка? Сейчас какой-нибудь потусторонний мир, да, будет в итоге. У нас было полкарты закрыто. Как бы. Блин, сейчас в какой-то же попадем. The path has opened. Proceed, navigator. А можно я не пойду? Always move forward. Ладно, осмотрите чип. Well, well. Another ominous door. Look at that skull. I'd say it's missing an eye. Нам надо будет череп у инквизиторши достать. Tell me, do you know where the captain's nickname came from? Black Eye Mordecai. Always assumed he got that in a brawl. The brawl, please. It was because he truly had a black eye. He claimed that it was once touched by a creature from the deepest below. And if he didn't keep it covered, it would show him the future and drive him mad. Futures left untold. So that's the final relic. And where's his black eye now? That is the catch. Most likely, the captain's eye is still in the captain's skull. Ah, the one Ignatia has, I presume. Aye, navigator. We must take it from her. Ну, было очевидно, да. Было очевидно. Окей. Что там коечка нашел? We must prepare our move against Ignatia. I have gathered everyone at the map table. I like it already. Everyone, Ignatia holds the final key to the captain's riddle. A dangerous mission lies ahead. We will steal her trophy from the sea fort, Gran Alcazar. What is the key? Is it gold? It's gold, isn't it? Ah, another clash between us and that hulking hammer hag. Will there be refreshments? We mustn't face the fire athirst. I have a bolt for Ignacio Вы right чё, типа, here. это последняя миссия? Long overdue. Да вы чё, A шутите? feast awaits us. Victory is on the menu. There's something we should not ignore. Ignatia dangled Mordecai's skull before us like a fat purse. Aye, she knew we'd need his black eye. Ample time to prepare a trap, eh? We best tread carefully. I say we split the crew. Have 2 well-balanced teams. One team heads in first to claim the skull. Should things turn sour, the other comes to the rescue. I think that's agreeable. We will go with your plan. Chart a course to Gran Alcazar as soon as you can. Let's take back what's ours. Чё-то мне не кажется. Это не может быть последняя миссия, это же full бред будет. Ага, смешно и сидит рыбачит.
Так удочки не видно. Блин, прикольно. Каждый персонаж на своем месте. Не, ну пойдем взглянем на карту, на этом сохранимся. Если это последняя миссия, то будет она завтра, в любом случае, не сегодня. Я не буду сейчас добивать. Жесть какая-то. Where to, navigator? Ну, вот. Там еще 3 острова. Как бы. Переключается мышка, значит там что-то есть. А может быть даже 4 острова. Gran Alcazar. This Inquisition fortress is a bleak insight into the world the Zealots envision. Behind its impregnable walls, every stone has been carefully arranged to conform with their grand design. Acolytes undergo rigorous training at the barracks and smithy, their schedule planned down to the second. At the Divinatorium, the Zealots peer into the Maiden's fire to gain their crazed visions, before resting their mind at the gardens. Pilgrims arrived here daily to pray at the open cathedral, a monument to the Inquisition's self-aggrandizing history. Since Ignatia has taken residence here, Gran Alcazar has been closed to pilgrims, no doubt in preparation for some vile rite of hers. О, ну это, короче, какая-то такая пограничная миссия, длинная, значит, часа на 1,5 минимум. Ну я тебя понял. Мы уже вот эти острова пошли. Ну, вот это мы пойдем, и стопудово будет что-то дальше, поэтому... Ну это будет жесткая фигня какая-то, поэтому это не сегодня. Так что давайте это на завтра отложим, на свежую голову. И так мы много наиграли. Крутая игра. Вот все тактики, которые я отыгрываю, вот они все клевые, конечно. Ладно, давайте до завтра.